One, two. Check sound. Utambi mchafu wa moshi mzito, hata uzima kadhalika mwanzi uliopondeka kamwe hata uvunja. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Check 1 2. Najua mtetezi wangu ni mwema. Hello. Mwenye huruma, mwingi wa rehema, asiye ya hesabu.
Tukole maboko ase abababere enyangi wanana bi harusi no maboko ase abababere enyangi wanana bi harusi no maboko enyangi yetu enyangi yetu ebuyere enyangi yetu enyangi yetu ebuyere Aseiga mosaja na tigeise na gina na elio kegima Abatane na mokaye Aseiga mosaja na tigeise na gina na elio kegima Abatane na mokaye Ase chinga kechu Abo babere tibali babere naine Korende oyomo Kobere oyomo Ase chinga kechu Abo babere tibali babere naine Korende oyomo Kobere oyomo Tukule maboko tukule maboko ase abababere enyangi wanana bi harusi no maboko ase abababere enyangi wanana bi harusi no maboko enyangi yetu enyangi yetu ebuyere enyangi yetu enyangi yetu ebuyere Aseiga enyangi esikwenda kulelo amona batobonzi enyangi esikwe Aseiga enyangi esikwenda kulelo amona batobonzi enyangi esikwe enyangi ne enjenu toye sabe bamenya manombolembe amono wanjani omoboko weka enyangi ne enjenu toye sabe bamenya manombolembe amono wanjani omoboko weka Tukule maboko ase abababere enyangi wanana bi harusi no maboko ase abababere enyangi wanana bi harusi no maboko enyangi yetu enyangi yetu ebuyere enyangi yetu enyangi yetu ebuyere
inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili, inasonga mbele, inasonga mbele Injili, inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Kwa mama inasonga, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. kwa wazee inasonga, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. kwa vijana inasonga, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. kwetu sote inasonga, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili inafariji, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili inadumisha, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili yenye wokovu, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Injili yenye ushindi, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. inasonga mbele Injili, Inasonga mbele Injili, inasonga mbele. Hello? Hello? Ali modero koroga iga mwensi isaidi ya rugoro yike banda aga store mutakere siko mataria abantu banyore ndagera toira ne toisaranza go chabu ne sikwa ngero kwaragere kurwali ogotira ngora gwacha kwaroro mubere go
ishi ni watoto. Uzuri wenu haunapitwa. Yani kwenu kwamba ishi ni watoto. Na nyumba yenu imebarikiwa. Yani kwenu kwamba ishi ni watoto.
mimi na wewe, kwa uwezo wake Mungu leo imefika. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you, mpenzi wangu. I need you siku zote. I love you. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you, mpenzi wangu. I need you siku zote. I love you. Kama ombezi yake mama yetu Maria, ahadi yetu sasa kweli imetimia. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you, mpenzi wangu. I need you siku zote. I love you. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you, mpenzi wangu. I need you siku zote. I love you. Mara moyo wangu mimi nakupenda, tulizo la moyo wangu njoo karibu yangu. Popote uendapo tutakuwa pamoja. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you, mpenzi wangu. I need you siku zote. I love you. Mungu ametuunganisha mimi na wewe, nasi wawili tena ni mwili mmoja. Wewe ni wangu kweli na mimi ni wako, njoo. I love you, mpenzi wangu. I need you siku zote. I love you. Nimekuchagua wewe wangu wa maisha, agizo la moyo wangu njoo tulitulize. Popote uendapo tutakuwa pamoja.
alivyo, ndivyo alivyo. Jana ni yule yule, usiku ni yule yule, habadiliki ni yule, daima ni yule yule, ni yule Mungu alivyo. Hivyo ndivyo alivyo, ndivyo alivyo. Upendo akawafia wadhambi, kahubiri msamaha, kaombea wauaji, anahimiza amani hata kwa wanaomkamata. Kweli Mungu habadili, yeye ni yule yule alivyo. Hivyo ndivyo alivyo, alivyo. Hivyo ndivyo alivyo. Jana ni yule yule, usiku ni yule yule, habadiliki ni yule, daima ni yule yule, ni yule Mungu alivyo. Hivyo ndivyo alivyo, ndivyo alivyo. Za ubatizo akabatizwa mwenyewe, alihubiri huruma akawaponya wakoma, anahimiza ibada naye hakutegea kusali. Kweli Mungu habadili, yeye ni yule yule alivyo. Hivyo ndivyo alivyo, alivyo. Hivyo ndivyo alivyo. Jana ni yule yule, usiku ni yule yule, habadiliki ni yule, daima ni yule yule, ni yule Mungu alivyo. Hivyo ndivyo alivyo. Mwanadamu mimi ni nusu kwa nusu, 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 mwanadamu mimi ni nusu kwa nusu,
Artiers. 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 Artiers.
Sound check. 1 2. Sound check. One. One, two. Sound check. 1 2. 1 2. Sound check. Sound check. 1 2. Sound check. Nalikobolia 1 2. nalikoboli tusabe egere tugendere ni meeting onya banyene mbayo buna nababoli tigoronga nababoli tiga meeting yechake saa 3 onyo musasiruti ogocha asa okolire misa no mungina togochikoeni ejinsa sta chiabeire nalikobolia mutinene egere tusabe nande ngoboli to cooperate tuikaranse twenyoreri ribaga kiro muntu ikaransa asagiya egere tusabe nabaire deka yamo muikaranse egere tuchake omukutano egento nare goteba abanyenenka narore tugutuomana asigetera kinyore merari ekina kinarorire Sound check. narorire tokoenda gutuomana asigete lakini mole merere kare tugutuomana etuatuomana asubuya bwa Nyasaye igoro tuiwananete tochaka saa 3 kamili saa 6 yaikire abanyene mbaraja tari mangana umusasiroti ogocha etogochaka emisa koera toenda kweni omongina amangana yara mororo tobasa bateba nga bantu basani bane mbara kwana wodi ebinde bintu bana togocha kobeka bitayo ejinsa asta nakorangari omwalimu atusabire egere mwalimu tusabire egere tuchake tiga tubike birenge rya sogosaba aserieta rya tata ryo mwana ryo moyo mutagatifu amina tata itore igoro rya orisikwe obonda bwao bwiche ugwanja kwa korekanensa igabuna igoro otoye bona ndagra yeite yabono otorusie ibebyeito unanto gotiga bagotochekia tobasa utobeka sogotemo ne otobagali kurwa sobo yobwensi amina masoge maria waichoire nema
omonguru nare naye kwanyorire egesio kugwa abakungu bonsi na Yesu mwana wenda yawe nane egesio Maria mtakatifu ngina Nyasaye otosabere ntu nabasaria bono nasekero kioku gwaitu amino boneti abastata naso mwana somo ya mtakatifu kale buri bono burabe emyaka yonse amina tosorore omochenu tata Nyasaye nayoro mubwibwe ense yego mochenu kubwa mono nayoro igoro mono kubwa abantu bonsi mochenu mbiya mono asengenje gwatekiri tukulia rero tugikoyania omubere bw'omongina Esther Kenyancha omochenu tata bonekero tuguchaka omusangerekanoye gotwakurangeri kubokwa okunyare ko baseke gwandeke iga eka tuguchaka na mono abairi baya bonsi bare asichinjira goja twabekera samabokao banyare goika kwitira sobya bwao tunyare gusanga sobwamo asokoenyo omuberoye bono chise chiga ayatwa gusabira amakomo cheno twakuana serio gino yamanyete tiganyare goika sore wetira aseri ya Yesu Kristo omonguru weito aseri ya tata leo mwana leo mtakatifu amina naliko bolyanga bangina bali bagochigotora onyo kwaranga irio omonto limo tacheti sukasangao igongo bali baga naende to babenge aseng'inju chinsa chiaminyokire abarachikonyora libaga ebagosaliuti na goikaransa bakwebicha igo na chingaki echiga twabariganirie egere tunyare gochaka sogomo program eye goteba ng'a chinsa 10 nari tokare gokora embera lakini tigamba tebi ng'a saa 8:30 etorueta abarairi baganeri ino abaminto abasani n'abairi mwachira ase nyangi ya baba nigonko barigania ase omokutano oyo iga tochake buna twanyorire amasabo korwa ase omokatikristo ito naende buna togochigoire program buna okoegwa ribaga nkwana teiyo ogokwana igo okosaliute naende mwakwebicha egera abana baminto bache konyakorora amang'ana ya matanga baba bona ase okoigorera omokutano tigango ndangerie kamanda Njogu nakorora njwango kwane na wakwani mwe simbu ya molde njango tebo mongina Kenyasaye ni bubuya no mo nyego yo ya buya mbia mono anko soko rwen kwane nyo nyoro rurororo soko kore hali estima
Njago tenga bana ba te ba bwa tiki mbaterikia mama mna ba boli ba begete. Mbaba se kuruise reini mna ba begete romanyene. Aina akore. Auntie Margaret. Tibagane liao. Lera mwiboli omino. Musibu Yesu Kristo. Milele na milele. Abalero goro. Amate na bakwaniri mbiya mole mwensi. Ase omongina aki esta Kenyansa asokorara kwaye. Tito kweitie sengenjonga. Otwarokere iri amange. Amange ayatokobwati na amakora ali ayale gokora. Igo bana sabana baye toko batainga mobwati ngakyo mongina ale gokora na inu mogendere boiga bunarenge. Biamono sana anti. Asokorwa magomba ugocha iga. Anti Jane Birundu. Abana banyasaye mbiya muri mwensi. Mbiya muri nande. Kakinje ngwere na mbiya mono asogwe Kenyangi Esther Kenyansa. Esther Kenyansa igarenge munamuka murominto ensemeyemo. Nande garenge munamako byara. Ese ngenjo nero lengi utorerete kero to kunywa mugoche enkeye agatware kimunamako byara. Nje tingo mwe basengenje garingo mosemi gocha sende. Ekijansinyire igongo cha sare ontebi omwana omuntu enyombe yete tokomenya iga. Igaringo musani ka kiti yanya samu amobeka saga ya. Mbiyamona saba sani vesta. Biamona anti. Warure enkwane nyororo na inde enkwana egotegererwa buya. Bono aseke ebinyoro byaito tubwata abasani n'abayiri baista nandigerere tigo cyaruguru etunobiri tibagane lyao. Biamana baba so kongari baga so korera omongono yominto bwa masikani tuwa bwatega iga umuga kanchagu iga so umuga kanchagu ono mocho sikire no gecho minto no muntu renge bwenge nchengiya otabwateri yomana na muntu bale kwikaransa okwana nande kwara no umuga kore bwengecho engencho ngokwana ekemo omochoyo omuntu ogera omochoro rekana numuga kanchagu numuga kominta Agustino Choi omuga ko Choi numuga ko rengo mya ogera tanya nomochoyo korekana bono iga nero kogera omochoyo korekana talenge ba omuntu bwata mangana ndigale gochikasino gecho mwabo ocho torangire twikaransa kirikiaga mbuga kiaba igo twale gwanja Nyasaye abana ba Kenyansa baba kamano minto no balega aba bonsi mbana ko babaya korende musiko mochobo gechi omongera Kenyansa orarire kumura rente buruburu na inu abaino mbaje ko barente buruburu. Asante myema Biamona tata moke sagana kiboma baganeli yao njolere baba Chiamane myema siri baga Ndio sagana kibongoro kwa mama ngo kumungina kwa nimo toke umu sagana kiboma omungina na sagana kiboma mama ngo kumungina abana bogechi Mr. Kamando Chenge abana ba mino omuchoncho go mugima pole sana esto chire na into abaiboli bonto to babwati tukae kama ndugu egetuka amake tunakwa na kaiga omuchoncho utata moke abana bacho korombaro abana baraiga sikomo choncho sikomo chibuo gechi sikomo chibua mati sikomo chibuo choi yo ndiye sima kale twa bwa rugo twacha amo twara na abane bende yemo lero bo abagina no moto inu no moto sema ngina ngikwaja kora muina ngikwara gere kuru so ngirata okwana omongina na abachuzi yabate miaka 103 103 aye no ike 103
mente mbo tukona muaso ambo tukona ngakyangana ya saba sasa ni abana bali bane mo begente kamo musirane moteberani tusonge mbele. Asante. Mbia mono sana. Nareko alibaga Richard Kamanda Ojoi chwangolere baba. Abanchu banyasaya tigama ko nimbiye mule muliyeta Richard Kamanda uyo sirete mama ase family ngo batega pole tigatwancho chire na ande tigatwira ni omwana nyasaye ngambiye muno ase miaka mwaire menge twabere nere ine miaka menge bali bakogenda barabake yo eso mwana nyasaye twabere muno yo no go se ntolikolera ni togo celebrate ko okomenya ko abere na intuese ya muno chia ready ya muno sana na babwata mangana mengeiga ongorangelia omae please come and talk njukwa libaganeliao tiga kwanga gukwana okolera baba. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Abanchu banyasaye ngo bakwana bakwani bwakire inche ngo batebya mbyamono sana sogo ja kolera mama nabo batokine ngamna bagaka bakwana intuntu amanyete mwango nerei igo bwale korugukor mate twagendo warukor moino twagendo warukor rogoro twagendo nabo twale gonchukana iga abangina bagatolenda bia nje ngwa kanyasale ndi mamuri oralia oralire miaka ye yaikire mna nyasa mubangirete na ande mnagenda igorali ntuma gatole egerna into tumbwati aso kora maya bali twatigaire Moses ni monsi asogocha ya mono sana soko rwenkwa nengi yenyororo yokoremia bono tiganyore Daniel Nyangalesi. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Bono omongino oralire egento kiaringe muhimu sana asense karokwa tokiroro onyo gwa erwe okwege na ngakyo gwente ko moikere nyasaye ogo kolenda tutere last minute muna bono igo mongino olendo okwege na korua no ene karati mogete enyagitaria maene akore ne chisara akamusaba nyasaye akarangalia abantu bonse bali nyagitari pasabe akamanya gutumuka ine big challenge nayo onyo gwachire ga onyo kwegure gentekyo temango goikira nibo. Asante. Mbia mana sana ase chinkwana buna chigenderete biyaiga tubwata abasandi n'abairi awao n'abasani abaiga kero tugwansa kubarangiria nigo mugochicha mwaku oyomo okwana mogochoro oyomo abairi bechingenjo awao tubwata chikorera tubwata abana alafu n'abairi bande baime mono igekero tugochaka egepindi ekio twabasabire ng'a chikorera onye chirororo libaganeri ino yaya libagaria chikorera na barangeirie ng'ang'e more chikorera gotubwate chikorera chinsemo ibere asa abana bomong'ina bachiete na asa abana bomong'ina baruseti igo chikorere china mogocha mwensi mwebange egere torore ebicha noyo ekorere yemekwane chikorera igo njiraika njera chire chikorera Minto Weno Chon Ndogu Otwa maskani Obwanda
Korera no rale, motuala maskani. Oinageika. Por! Kumpor! Wana rende moroche chikorera na bondo chenko na goicha chire libaganelya ino chikorera asa abana baba bachiete na asa abana baba barusetie abasubati karibu libaganelya ino na bonko ba mukwanege kogera inu na benge nchenene abairi n'abasani bakorera n'abakwaniri bwakire buya Nyasaye n'omuyare kiagera ntuo toikiri nturi abaya gwetania ase eng'encho baba bararire buna korera yana ararire amo n'abande okono gwanja kwa Nyasaye kwagerire ntu twatenene ritukeri Ono nche timbwati kende ngokwane iga nkotebia abana bane pole na pole nigere nkong igere nkoro lakini ekero yachira asore igere nyang enditomono bona abana bane remereria amo nabachokoro amo nabairi nabamwe abo bonsi tolemerera ni ekiagera twaikire chingaki chinkong bono iga tora so bwato gati tuinyore ngabono iga chinga kie chabere chinkong igo to korera ari naria abo bani bori bwatebe tu bwaikeranire ebitondo ngabitinde kene mbitinde kane bono iga twaikire bo bono ntubwati chibu Nyasaye tigagendera gotubwati okoboko abatore moyo ekiagera ntubwati enchera ya toborire aki abana bane nabasabeire Nyasaye abasenie Nanda kubasira no koboko kwabo kwaburio ikiagera nere muramo nere mbiya mono tiganda asaba Nyasaye tata umwana no muikomo chenu mbiya mono ikiagera no muyore watorendire obwaro bwatorusiri kurukorera ararete naende goikatwa ikire igatwaroranire amasia magia tata mbiya mono ikiagera ye no muyore siba abana barokinirwa ororuya obasi basinda chiabo mona abachokoro n'abamwe abo n'abairi n'abasani tato muyeta ibara buboka bakorera chinse imanye chinse umutongi tata twatigire byonsi asore nonsi nekera abairi bakoira na gochasinga cyabo abo montera bo bena obarende bosina maega biyamo nasengenje yabona bwa amakana akobori tigabwenera asore na inse amanye ngakurese yoro moboria amen mbuya mana tlibaga Oge kine korera yane no mongino siri na gita ingenisa ka kolonyonsia omwana ngene sinarika mbuya mono baba Abare jikolera cyane na barabana bane nabakwani no turasama ko mbuya mure Kenya saatu seni kiagera nse nabaitule emetuyo subinere ganse rochi Ndubwa tukobwa korera nero manyete binare bakorera Nyasaye cyakere ni urutuwa yesenseya amoto kurwa sembera tokayenda ngaho tumuka njene korera njengina Florence ate birembu yamona abana bane polera makiagera makwiri no are pune siri tukori yare ro akyo to wake sabo nyare abakare ko ni gure piyamon Abairi n'abasani n'abakwanira imbiya muri bakorera Njengo rukumeli nyaboke oyo mwabo oyo ndo monginomo Abana n'abasani bakorera mbiya muri mwenzi Asama rieta ngo rukumeli nyaboke mugaka nyandro koruchirichiro Nche mama mwabo choisi mate kana ati mogete bono onda seri bagari yaye toire birengeri asogosaba omotongi omachanta ata Nyasaye twachira asogosibwaye mambie yengi yagwatira ningambe yamona yakora ntotore moyo Nyasaye itonoro chabangi baminto babere bagutimugura sobiko bwense asinge mu bibire chachagete gukwa mangweri kurwari aide Nyasaye itonoro chabana batigaira asengeye twabikira soko bukwawo obarendekero bagosoka nekero bakoirana batigaire chintakana Nyasaye itabare chinjera bayereri makatu asabire dagwe na bwa sura siretira uno mwana Yesu yoro mutori ito
nabakwaniri bwakire nchoyora ire mbaba moise koyo monene Agnesi igare korera yane korwa omoise koyo monene okoroku kwambuka nje nauru sauti mugirango olibwa maati lieta liane nali sibitengo korera yane na Agnesi chikorera chiane mwensi pole asama lieta nguru kwa Agnes mura nsara no mwana one pole chikorera ande pole abana bane bonsi moreme makweli na bali Aro abarwani bamasago bari mwakire atenti yainere mata iga no mugocha muikaranse gocha tariro burabwa ase muikaranse sikagocha mata iga mbia mono sana chikorera cha Esther bono nigo tokogenda sense mo yabako abako asa abasubati baminto bachiete nase abamura baminto banywomete korwa libaganderia ino abako libagarie liabako chinsa chieno na chiechi mocha monyorire mumaya goteba ng'atwarinirwe libaga abako abakori baganeria ino gaki abakonye batuborire ntumanye tinganjera bare bono tiga togende ase babarwete abairi tokorokanga bongina rome kwa niaba ya barai baitu bagotora umuyego mama asili tukerie ng'enchenene asokorara kwa babo beiro emyaka emenge nanda maskani toko yabekarera gwenere kororekana y'omonto omogotu mune bibirie ko bekaria omorandia isane moisatu amaskani tigabe ya mama ase emyaka yaye se mochiane nje igonde semo yonjali asinginjo y'abana bako mwateba igonde semo yonjali morugioye no monginone na bamomichira nenkengema twabagani nyasaye tigabaremia asinga gechi kwani apa yabwa abako abande biyamono nabokanga nasaba tingo chigo sabege kogena okuno ko west kuna tebire tigo yakwane na barabwo elinde to abande libaga amarieta n'encharisi uko ngoruke gati omongina turubena makoyone asili tuketia tubatebi pora asenka yo omongina mamorarire litangani kabisa tigantebi abakoyone bonsi na barorura batata na mama apore nene etali nekerengo tuamba gochanganyika ake kurende tigante basa marieta ngoro kwa ngwacho mugaka no chali nkama ete bumete ngamarube omurabete nali nkancheri tatu murabete ntu bono rende mpore nene nkorwa gocho mochinkaiga inche ngobwatia marube omuromi into nasirete inche ngomubwatia tiganda abana tigangire libageriga na inche korwa pole yane yabene gocho mochioyo mama abakoyone kobatenga pole abana kobatenga pole
ase encho gosiria omong'ina nabera mayanda manene lakini omong'ina omenyire chingaki chiaye naende tigatwanchirane ekera anyare koba gagotimoka igo ng'a notoramo asa bokong'obo tiga Nyasaye abe nainwe nkoro kuchare dio bare oyo Marube ndagose cher tabuna tokomoroka linka nere oyo minto monene na inje tigante ngitebe pole gochase ogosira kwa mama ekartu agachire kare na batu anchete agatorosirie ndagera na ende oto ebebe satwari neregari twairana oto yende twagoro mosi ekartu kogenda guchinka tigante ibia bakopole na abairi bonsi na abaru beretio moroberi oyo igo mama mbuya mono asogontekerera nya Marieta Njoshua oyo Francis Marube ninche makogoti mwabo buya mono asilibaga ono tigankore asogo saba tulengereria togo saba mochenu Nyasaye na chira asole mugasoyo iga Nyasaye na kobakina na natebire buya mono asenginjo yake ukyo Nyasaye omong'ina naye kwa maete Nyasaye okora kwaye nayo kumaete kerarueto nayo maete asale bono iga Nyasaye tigira abana baya bachokoro Nyasaye nababekira ko kwaye Nyasaye bonsipi nekenyoro gipana sabiro omoremba so na insengi mana sabiro omorembo korwa asole Nyasaye moyigo yo Nyasaye nyotangane okoera tokobaka na goteba mbuya mono na intu kutokorwa tokogenda marogo bapito kobaka na goteba mbuya mono yonsi na asole goetera nsura Yesu Kristo mutolito. Yamono sana ase ensembeye iga yabako bono baba nabwate bamura bamwabo asubati bamwabo mbara ogose asubati bamwabo baba na bamura bamwabo etoke ng'amba iyo nkagerete chikase nabo chirate chinyora libaga tosike bana gochimate gotokonyora bono abachokoro baba abachokoro bonsi pinta gete baiche mochokoro monene akwane bayo bono onya abachokoro baborire chikasi nchia baba chikasen chionsi pi korwa se baba naga chikasen ibaga neria ino onde tacha gokwana nga yeri baga omwatorinete buna chikasen Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi ni Tabitha Boisavi. Mimi ni kasini ya Esther Kenyansa. Kenyansa ni wa msichana. Mimi ni wa kijana. Kutoka Marani huko Botabori. Mimi natoka huko Marani karibu na Wacharuo. Sasa watoto yangu wasemeji yangu geti na wapa pole. Muendelee na upendo ule mimi nimeona muko na upendo sana hapa kwa boma yenu. Mungu aendelee kuwaongoza. Machache haya ninasema nitaongeza maombi. Tuamini tuombe. Nyasaye tato mutongi goro nansoga totunga kurunse yeriro bo mwana Nyasaye. Na endo gateba gotoko ira nanse yeriro batobe fumbi. Tata wimeganda magwa ile kasi ni yane Esther Kenyansa. Umwana Nyasaye abana baje batigaire nkeje bono chintakano original. Yesu Kristo le tomolembe no boitongo obagitere. Yesu umwana Nyasaye kerecho koruchinsinyo. Twamusibire serie taria okerecha bugwe. Omone no nana njere tigira sore una mwanya bantu. Na kuburiria aya makego etereria taria Yesu Kristo yoro musabio muya. Amen. Thank you. Yamono sana bono libageliga tigange abaigwa
abaigwa nyang'au nara ogose nyang'au nchugocha bono libagane liao orere baba mwe ya nimbaroje takwebisa ngamaikira mwana bwango nabange mole ngabara mwakanya ngaima mwanya suta yaga naro yalenga choja tikaya bawajira bakaka babo okay nabakwaniro na matambe mole maitabaiga Jekolo kunyang'au Matthew baba nere muswati wa maneno njau nkanigere ali nyamwamu ali factory aigana achitengara menya ke ngamanya bantu bara ngarana bayabale onyo bole mobata keire angana acha nkire mu bole muga kiara baswate ngwatero bale ono lende bole mubwalire iba babo lyoralire uli ango omote obutoire lakini nabo seboka mnatora ando seboka trene weteresale abana bali baminto bale maria abamura bali mali baminto bwati ngoe marabato yaba mamega so mi abana nonye kende keroro mo bakorera bachire gasteyo aso bagoteberera biamono je na wakwanirimbia mole ilieta nkoro kumeli mora oyoralire ngina bantu enje yusa bya mageto oyo mama oralire abantu banyasaba kana banene mbye mole njoyo kwana ngo chare serate mu mwenga kuripoke tutu mama soma kanombes mama mindonya sukutane roko bwatia o gejine ngo mabwati igongo tebanga pole sana egeranya kerige gwaka amakweli tabwati subject amalembo toke mwanjane muna omominango tama mo baba etebere thank you very much insenya mwangano mjirande seitombo guje kwambuka onjogu njemba na virundu igambo mame abana banyasaba kena banene abakwanire na inja aselieta Florence Marube oyo nyasuguta oyibali ko bwatani nogechi oyo nanti osira oyo osire nanti eitoke nyansa oyo mama ande nera mama tu amanye tolo gocha tu otorugera na ande batu aliga no mogako gechi bas obwanja njenjo siunike ngongolo kwa oyo nyakera hindo muswati o manene oyo nchogu embia mono sana asokolero kweino kwaroro
asegati yaito mogambi oito ikire iga ainde buna momanyete amatanga agale chinsemo chionsi aseng'enja atageta ararera baba amanya gosoka naende agenda ande mogambi James libagane liao. Hello. Abachire kolera omongino Yesu cha semambie tumusibye Yesu Kristo milele na milele. Abaminte nale gusaba twanje totegerere turawa matanga. Omongino yoreire no omongino monene nando omongino motoereru ntobasa kubekerio gibali bakubekerio gitapatari. Basi kana mwategereire igo nabaire nembia muno marieta anenche kurukumu James teno mo senior assistant chief warogongoro mongino oyo nimo maete bono nkuira libageri otebie nke yo mugako gechi muchoncho gumugima unatiga ba nchebu no mongino orarire ande batenya saimbi ya mono because nabake bagwike emyaka 100 nemeke lakini era Nyasaye muskiri bako ikire emyaka ndagete kubaira neri mwezi abana bogechi n'abantu ba muchioyo asante asokulinda omongino oyo abantu abange ngwika bali batiga kulinda abayibuli lakini personally I know omongino nalindu n'abantu baebya bakachinga kichara ati mugete onye tuarenge narenga akaro mungno yago sire narenga alia tuarenge training ali mbakasi tuanyo eta pali katebya abantu bae pole nande ingweto mungno yarangireti abantu akabatebya nchebono chinga kichane cheikire nkogendande tigansabe agasaba agateba bye bye agatigirense amanganaye iwarende ndagete ko batebya mbiya mono sengeja matangara amange mukoyo naro koeni gwa ichuniari yonda gete kubate moto erere matanga yagendera biya bagambi bande ba mintongo chabare mu chifu ngo chara amana bagambi bando mu chifu birongo ngo chabara singa kibara che chiaredi no buraibu ao mubanyoreri baga nye konyarekana lakini lende aseinche na bate birimbi yamono tiganya saba lende alende amate yogechi mu chionchagu nande mbi yamono sabantu batali konge gasi nkongo asoborai no muchioyo amaene muchioyo tonye kwenga maru which is very okay so akalengo batebigo ni manyete so I thank God kera muranga singo kuno ay challenge stigo toka nkenkenkenke ejine chiakia mwanya bantu lakini rende nonyo bantu bagosiba muchio tuli kwenga maru nande mogenderabo Nyasaye gabakonye maito mungino onye ndiya kwenga kanga bantu bosi abakwenga bakaba bachukuru lakini tale kwenga aganya saba seni nande mogenderere umuyigoyo no morembe yamono biamano chifu ito asogoto enkwane yo kwagacha na kulinda ense ya ito biya no morembe bono narangeri kale abachokoro natebigumbara arorekana abachokoro mwensi piri baganeria ino oyomo mogochoro yomo oyo gosaba abachokoro libaganeria ino abachokoro baraja abalende abachokoro abalende rangerania barangerirende nali baraigweli ogiria ino abachokoro nonyoka leso kale maata abuminyo kali baganeli yao inchwa ngole murere baba di baganeli abachokoro
chikasi ni chane ngaimwanda abachokoro ba Esther abantu bale matali nchugoja mogochora no yomo asabe kogera chinsanko era chire fata gagucha kanyora bantu bonsi mbaratina ibicha mware wakwo abari kumaya karumaega mubera iniga egere mwakwo ibicha erorekane ibicha totagite chokoro manne Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. God is good all the time and that is nature. Wow. Namshukuru Mungu kwa ndugu na jamaa kwa ajili ya kukuja kwenu hapa kutushirikisha katika hii safari ya mwisho ya nyanyangu. Nawashukuru sana, muendelee kubarikiwa. Neno lenye nawasawapela mwisho ni kwamba dunia inakwisha. Tubuni, okoka, chipange vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nyanya yetu amepiga vita zake vizuri na amepumzika kwa amani. Igo abale mwesi piga iga motaramanya Nyasaye, mumanye Nyasaye kiagera chinga kitobwate ne chiomo elio manena abakwe. Nago kire asogo chago tobwate siasa matanga baba. Omanena abasesenie kare togo chaka na togo kora mogende na Nyasaye. Haleluya. Omanena no muya baba oralire asobia bwaye okolire miaka yae bia. Tunashukuru Mungu kwa yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Jane Nyaboke, mchukuu mkuu. Nimeokoka na nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza muda, wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu usiyeshindwa uishie juu mbinguni, ninakushukuru ni kwa ajili ya asubuhi njema Bwana umetuandalia. Umetutetea, umetupigania tulipoanza safari pamoja na marafiki. Baba yangu na Mungu wangu, naalika uwepo wako hapa. Naalika Roho wako Mtakatifu akatutawale sasa. Wacha neema yako ikatutoshe tunapoanza safari ya kubumsisha nyanya wetu Baba. Wote ambao wako kwa njia ni mkononi mwako Jehova. Baba, tunaitisha nguvu zako, tunaitisha uwepo wako Jehova. Enda ukatuvunike na mabawa yako Yesu. Hatuna tumaini lingine bali ni kwako tunatumainia. Unasema anayekutumainia ni kama mlima Sayuni, hata tikizika bali atasimama milele. Yesu wa mbinguni, onekana katika mkutano huu. Tunapoanza uwepo wako uendene nasi. Tutakapomaliza Yesu tutakushukuru. Asante ni kwa ajili ya kibachi cha uzima Bwana, kwa maana bila neema yako hatuwezi amuka Jehova my Father. Ninarimidi jina lako nikisema unastahili Yesu. Pokea sifa kwa maana unastahili Dadii. Onekana katika haya mkutano Bwana. Uhimidiwe kwa maana unatosha. Asante kwa gharama yako msalabani Yesu. Ulinyenyekea hadi kifo ili dhambi yangu na mwingine tukaweza kukombolewa. Hatufai kusimama mbele zako Bwana. Ninanyenyekea ili unuliwe Bwana. Ninashuka chini ili upokee sifa Yesu. Asante Bwana kwa maana najua uko pamoja nasi Yesu. Wacha mkono wako wa nguvu ukashuke Bwana. Tunakemea chochote ambacho si kitakatifu kwako Yesu. Waja damu ya thamana iliyomwagika msalabani katufunike sasa. Asante kwa maana wewe ni Mungu usiyeshindwa. Lord, I worship you and magnify your holy name Father. Now I welcome your presence, oh my Father. Thank you Jesus kwa maana umetenda na umeonekana. Asante Yesu kwa wageni wote Bwana. Tunapoanza anza nasi na watakapoenda Bwana. Wenye wanatumia magari Yesu ukawafunike na damu yako na mkono wako ushindi ukawaonekanie. Let your power, let your anointing manifest upon our lives, oh my Father. Asante kwa maana tunaenda kutenda. Uhimidiwe Bwana na upokee sifa. Na ni katika jina la Yesu Kristo kuu nimeomba hata na kuamini. Amen. Barikiweni.
mbia mono asaba chokoro mwarereire baba bono chikanisa cheito njira chitoetanaine Keumbu Township moro Keumbu Township Keumbu Central igo munamba rangeretie oyo bwato gotera na bago chichari bageli neria ino igo kororekana nga tamuna pore kwanza gaiko muchobu gechi pora makwiri na makuru tamuna eva bakanga koigwero monene tamuna eva bakanga koigwero monene bakanga koigwero monene bageatana kurwasale bakanga koigwero monene bageatana kurwasale mwanya banto inyora naye namarwa mwanya banto inyora naye namarwa inyora naye namaro naende noirana inyora naye namarwa naende noirana samarwa tata na baba na munyanga Yesu tinkwevo mochio igoro tata na baba na munyanga Yesu tinkwevo mochio igoro tinkwevo mochio igoro Yesu mochio igoro no tinkwevo mochio igoro Yesu mochio igoro no muya abaminto na munyanga Yesu tinkwevo mochio igoro abaminto na munyanga Yesu tinkwevo mochio igoro tinkwevo mochio igoro Yesu mochio igoro no muya tinkwevo mochio igoro Yesu mochio igoro no muya basani bane na munyanga Yesu tinkwevo mochio igoro basani bane na munyanga Yesu tinkwevo mochio igoro tinkwevo mochio igoro Yesu mochio igoro no muya tinkwevo mochio igoro Yesu mochio igoro amosi sana isate kifungo isato inasi tena nyimbo za hekalu zitakuwa vilio siku hii ile asema Bwana Mungu misoga itakuwa mingi kila mahali wataitupa wakinyamansa kimya Amosi 8:3 omonene Nyasaye nigagoteba iga ase ritukerio amatera agoterwa ase chiekaru naonjoka bokorera gwokweumia abantu nigo barae bakonyetuguta bakirete kiri buna bono iga igo mwaigure amang'ana na amanyire kare bono ng'abwandire ga obe hakuna ni nyimbo siku hizi amina amina mimi ni Mikaeli Nyangeri Nyagwanza motuletu wa kijiji ya Westview lakini umugambi tato teneneti bona atebire nje no motuletu wa Westview Mikaeli Nyangeri karati ganga hello karati gake tokirango bia muri mwensi bia muri rugorari kiro monda sako koraiga ndoko ana na mwereke omuya kiro monda sako koraiga ndoko ana mwereke omuya kiro monda sako koraiga ndoko ana ro mwereke omuya nare kuboriga abarai bari bare gari na baba bangina tiga basikwe onye bakorangerio teberieta ekine kinare kubori onye bakorangerio teberieta ikaransa ndo basa gochaka guturwania umuyega koreng'ana buno orengerereti mbia mono togendere nande togende bwangake Yamano mwalimu ase omoyogo yoiga ndo basekoyo korere gosori egekogera igotore naba abasakia amang'ana
tuli live YouTube na Kisii FM digital wana gongo ika ase ensemo ye family abana bomongino yo iga bonsi igongo chakera buna baiboire buna nkorangeria igogo chana abana bao na bali bacha kumuoya ose na bali bacha komoapole mo Agnes abairi ba ago chicha Agnes buna tenenire abana baya batenene na abairi bali baya bacha kumuoya abantu bonspi Agnes kanga otene inaria oyo no mwana womongino oyo iga baboraire igakoro kwa Agnes n'abantu baye na bali bacha kumuoya ibaganeria ino mororekane mokorigereria aria mokorigereria kamera Yamuna so to ali baga indu torere baba ora tigango sabe mo chenta nya sai tu akobakire bone asinsi tu aurukira sojo gwakira mamo kwa eli ojo ralire abantu baye bonse nawe kirasa makao abana baye n'abachukuru n'abachukururi n'ebichembe n'ebyaye adati go bakuna kwa go bane Yesu kero mo yogo yogendera tananyo bikira sama kaho na abageni baye kere barenchira bango ibacha tusange nkwansege kiaye tato bakuna kwa go bane nyaka turarwa Yesu mintumya bageni ba kere barasoke basoke nsi yolindi bwao akero yo maika senka yaye twekira Yesu mintu twakusasimira senseye useninkeye itato matunu mo yogo yogendere asenjirengiya na ndio era asenjirengiya to sabira tigabwe na sura sama bira Kristo yoro mu bolito Ochenge mokane family na bairi ba bonsi abairi bonsi pibachera ochenge tibaganeria ino Father tibageliga ugotoachitage kankeiga ng'ang'e tuli gukura karibu sana twarorire biaso goika kwao Ochenge na bana bao na bairi bali bachera Florence korwali esarwete tibaganeria ino tene no ligereria aria iyo ne family ya Ochenge Onyambu ne family yao na bairi bacha ase Onyambu bonspi incholi baganeria ino
echumuya ya St. Teresa na St. Oscar igumogotirimboka gucharia sekwaya ekero togochaka eminsa chumuya ya Mtakatifu Teresa no Mtakatifu Oscar mobaria ekero nyambu twakorire onsale ne familia yao n'abairi bonse onsale abairi bachera onsare mwaligereri busiali mwaligererie kamera twakoreire igo onsale aba abuna bairi bonsale baruro kamanda ibagaria kamanda na ne familia yao na bairi bacha igase ngenjo ya kamanda mwaligererie kamera abairi ba kamanda ayerera abairi Gererie kamera. Moko wewe gari. Wewe. Aya. Muna twakorira bairi ba kamanda ne familia ye Cherida. Abona abana bo mongina Cherida. Familia yao na bairi na basani bali bagochera. Tibaganderia ino. Abairi ba Cherida. Abuna bairi ba Cherida. Gererie kamera motwe. Motwe se kamera. Wevuga. Wevu.
Biamono Michira mwalimu familia yao n'abayiri bagochera libagane lya Michira noyo mwaba Joyce familia ya Michira na Joyce n'abayiri baicha korusoba Joyce na korunse mochinde karibu akolire aiga gukwanania tiko iyo igo banga bwango abalimu bali bagosomya na Michira onya neli bagana bali gocha moicheiga balimu bonsi abwo buna bakolire obamba ne familia yao n'abana n'abayiri baicha sengenjo yobamba obamba tenena yabwo kayana eyo ne familia obamba okorana agenda ochikorusie ekiarusia biamono ase rituko ria rero rambirambi twanyorire koru ase James Mosiori ato asiringi 50 biamono sana bono libageliga tigangaliganie kanisa enyare gochaka Mincenta gatibu ya baba ase bali batanyora libaga gokwana bono nabo torarore fata kara kore misa lakini nkwana njia nakobekere misa ya elire biamono karibu father familia na omoko beraria mubere mbiyore gobera bugo aiga na ritari ore
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Karibuni kwa ibada takatifu ya misa tunapomsomea huyu mama yetu marehemu Esther Kenyansa Ogechi. Huyu mama Mwenyezi Mungu amemjalia maisha ya hapa duniani na ameishi miaka 103 kuonyesha baraka aliyopokea kutoka kwa Mungu. Ni wachache wenye kupokea neema na baraka kama hiyo, na ndio maana tunamuombea kwa imani yake na hasa kwa mazuri aliyoyapokea kutoka kwa kanisa lake Mwenyezi Mungu, hasa kipaji cha imani. Mpaka wakati wa mwisho aliyapokea mema yote kutoka kwa kanisa, na ndio maana tunaamini kwamba amepokelewa mikononi mwa Mungu. Basi tukiwa na imani moja, na sisi tukitumainia ujio wa maisha ya pili, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa. Na muungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Esther Kenyansa Ogechi aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
naomba kila mmoja wetu, wale ambao wanaongea tena, tufue turusichigobia kero tuli misa tukurusichigobia, bali bagukwana mukire, bali bakugenda mukire ogochora lichibwe elimo, arafu bali babwate simi nabo konyerime gosenye beke ebuge ngora go silent mode iliagera togenderere n'umujega. Tugochigosoma korwa serirube ritang'ani ria Paulo mutumwa asa Abatesaloniki. Ye ritang'ani 13 korende baminto titorigeting'a timomanya mang'ana igoro yabwo bararire mubaise weichani wabuna abande abatari no gosemeria nakionye twegenire ng'a Yesu nakwete naenda akaboka nabo igo nabwo nabararire ase Yesu Nyasaye nabarente amonere naki aya twabatebirie ase ring'ana riomonene ing'a intwe abatore moyo abatwatigaire goikekero kiogocha kwa omonene titogotang'anire abo bakire korara ekiagera omonene omonyene naike korwa igoro neriogi rie ring'ana riegochika amo neriogi rwa abamalaika omonene na egeturi kiegetureri kia Nyasaye na abo bakweta ase Kristo na baboke ritang'ani erio nyuma yayo intwe abatore moyo abatwatigaire na inatoro natobogoriwe amo na barabugochia ase amare erio torototere omonene igoro gati nabo inatobe amo no omonene butambe asayo remania inwe ase amang'ana aya ing'ana ria Nyasaye tenene ase okogwa evanchiri. Monguru habe na inwe ogosoma kwe banchiri ntakatibu na yaligetwe na Luka Nyasaye aewe obonene. Muwe tayari, mumejifunga mkanda kiunoni na taa zenu ziwe zinawaka. Muwe kama watumishi wanaomngojea bwana wao harudi kutoka harusini ili wamfungulie mara atakapobisha. Heri yao watumishi wale ambao bwana wao atakaporudi
misa ya burihani, kwamba kutaka kumuona anavyoonekana ni siku ya leo. Mwili wake utarudia udongoni alipotoka, pale ambapo kila mwanadamu anatoka. Na ndiyo maana siku ya leo tunatazamia matumaini katika uzima ujao, hope in eternal life. Somo letu la kwanza, Mtakatifu Paulo anawaandikia Wathesalonike, naye anawahimiza juu ya matumaini, kwamba tusiwe watu wa kuomboleza kama watu wasiokuwa na matumaini, kwa sababu ulimwengu una njia zake. The world has its own ways, and therefore we are called to overcome the ways of the world and have faith in God. Tupate kuachana na njia za ulimwengu huu na kumtazamia Mwenyezi Mungu ambaye yaliyopita hali zingine zote. Mtakatifu Paulo anatuhimiza kwamba hata kulia na kuomboleza kwetu tuwe kama Wakristo. Wakristo ni watu ambao wanamtumainia Mwenyezi Mungu. Siku ya leo katika kanisa Katoliki ulimwenguni mote tunamkumbuka mtakatifu ambaye alikuwa anaitwa Mtakatifu Inyasi wa Antiochia, Saint Ignatius of Antioch. Huyu mtakatifu aliuawa kwa kurushwa katika minyama ama katikati ya minyama ambao walikula mwili wake kwa kumwaga damu, na hivyo wakamrarua yeye na kumula. Lakini kabla ya kifo chake aliwahimiza wale Wakristo ambao walikuwa wanamfuata, ama ambao alikuwa kiongozi wao, kwa sababu alikuwa askofu ambaye alichukua hatamu yake ya uaskofu kutoka kwa Mtakatifu Petro. Naye akawaambia kwamba msiogope pingamizi za ulimwengu huu. Do not fear the persecution of this world, for it prepares you for eternal life. Kwamba maisha yetu yanamtazamia Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia yaliyo mema, hasa matumaini katika uzima wa milele. Na basi yeye akawaambia kwamba mimi katika maisha yangu sijawahi ogopa kifo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kule mbinguni ndiko nyumbani. Era sababu mabwa eta kwa etia makweli asenge njama etikara sama kweli ga kwenda sinya sai na wewe nkaya yekene no maana na bobu. Hapa duniani sisi ni wapita njia. Mnatora sense yega aigatali saito aigani gatora baeti asenaro rotokoro saito na abuni igoro asogosibanya sa wanyasa. Lakini nchira kitora ikasogosibanya sai uikaturu nsega igatoma kwenda sogosibanya sai na soro gando ruito nsega iga no ese giere nere yo Mtakatifu Ignatius yariko batenge segine nyinge na ande segine nkong, lakini timu abo kurwani gwense yega asenge nchokurwani gwo iga kitorale mereli ne ko twaliga ni asogoro tugiko botako era eternal life. Na hivyo tunajua sisi wote kwamba wakati mwenzetu amehaga, amemaliza safari yake ya kwanza, hatua ya kwanza hapa duniani, na ameanza hatua nyingine ya kuelekea huko mbinguni ambapo niliwaambia ni nyumbani. That is where we call the true home before the face of God. Then we have to work hard. Kila mmoja wetu lazima atie bidii, kwa sababu mambo ni mengi ambayo yatatukwaza. Amangana na mange araga niko bitanga asegatie ito iko ikaturwa nesegie yubia. Basi akasema hivi Mtakatifu Paulo, kifo katika safari yetu ni njia inayotuelekeza huko mbinguni, sio kutuelekeza katika kupotea. Ama kweli ni gago tugorera wicha sebisi libego na kiaka ratokora teranga kaburi ni mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Kwa ya mama itiko tero mama itiko tera terangu ni mwanzo kaburi ni mwanzo wa ufalme wa mbinguni. Maana yake kaburi, tunaposikia juu ya kaburi ama juu ya kifo, tunafaa kujiandaa. It's an awakening call when we hear about death. Tujiandae katika uzima ujao, kila mmoja wetu. Kero ya mboito kara ko haroro yo minabe kire sanduki makwete na achaka kuyaliga menyanga next it may be you, because nobody knows. Onda yo maete ningo koboyo kubwati, lakini tuchake kuyaliga ninga nsende yonsi uno yo mintesta ale ga dentro batara kole ndoke
inawezekana tukakuwa vile yeye alivyo hapa ndani siku ya leo. Basi tunayo matumaini katika ufufuko wa miili, kwa sababu Kristo mwenyewe alikufa na akafufuka, naye anatuhakikishia kwamba ikiwa sisi tumekufa pamoja naye kwa ubatizo mtakatifu, vivyo hivyo tukienda katika hali ya mauti tutafufuliwa siku ya mwisho na kuurithi uzima wa milele, ikiwa tuliishi vyema kulingana na matakwa yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipotuumba alituwekea sababu ya kuwa hapa duniani. Hakuna mtu ambaye aliumbwa bila sababu. Ndio maana katekisimu yetu inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu alituumba tumjue, tumpende, tumtumikie na hivyo tuishi na yeye milele. Nyasaye agatotonga tumumanye, tumwanje, tumuerelie asego tusasoke na ile miaka yo. That's the sole purpose. Basi hicho ndicho kiini ambacho kinatuweka hapa duniani. Kumjua Mwenyezi Mungu tunamjua kupitia kwa jirani zetu. Kumtumikia Mwenyezi Mungu tunamtumikia kupitia kwa jirani zetu. Kuishi vyema tunaishi vyema kupitia maisha ya hapa duniani sisi pamoja na jirani zetu. Na hivyo tukikamilisha hayo tumefanya kazi ambayo Mwenyezi Mungu alitutuma hapa duniani. Tukiishi miaka mingi au michache. Najua huyu mama miaka 103 sio miaka michache, miaka inemeke 103 years tali miaka meke yakorokinga asobu mabwaya ebintu mbira rakolete bijya bikamumentero bugima omaeto iso okole binte bibyo kalio na no buguma bwa bakora gento ke biya mole mwensi muligerere matai bokwengia yabo iso okole binte bibyo kalio obuguma bwa bakora gento ke ade so okole binte biya o mabwa bakora gento ke yasenge nchome chano tali menge. Ukiona mtu ameishi miaka mingi, jua huyu mtu alikuwa na hekima. Jambo la kwanza, that was a wise person. Why? This person knew how to live with people. Litanga ni kabisa so mabwense kuikomanya buno komenya nabantu. Woko manya buno komenya nabantu amatemo matanga ni wakolere ndoke. Waitire ikobona kare waitira amatemo miaka ne mengo kolere ndoke. Okomenya. Lakini obeto manya buno komenya nabantu amatuko makeigo amangana akolere ndoke. Maneno yake yanaishi. Basi kwa miaka ya huyu mama inatuonyesha jambo moja, kwamba yeye aliishi kwa upendo, kwa sababu upendo unafanya tufanye chochote ambacho tunafanya. Kende gionsi okora manyano bwanchani bo gusuma banya goko genda mugondo uligenda garorageria abana bawo no bwanchani bwatu kuchesa abana bawo gosabona onya to bwati bwanchani kuchesa abana bawo gotiga bakwenjera mangana yakalo ndoke na ayo kwirira ni bwati, lakini asenge ncho bwato bwanchani no tage to buguma bogenderere muntu ndo bwensi bwato bwanchani nata etekere kamo kegenderere omuntu ndo bwensi bwato bwanchani nabakwana akole nyale bekonda nyale bamwe besane asenge ncho bwanchani asenge njabantu mbarora ekonda anda atogoleje suguma chiao ekwa mwaburugereje suguma lakini yakole gendoke obugeni gaburugera matukata to kwanyala yachakire kuome ya mase yam muntu yubwanchani bakole gendoke na ande mambe toko mwako ndagosabona aburugerere chiome na ande mambe no murangalia konda iko namba 1 yare bwesalerie gas ekere salerie gas yabugana yakorera obe obwanchani bali bwa bolete me yaya bwa moretereire iko bwanchani mboto mentera matuko gosemba goto mentera muligererio imara matayo bwanchani mbogosuki muligererio matayo bwanchani mbogosuki obwanchani na obaragera na matuka abe mamanga senseiga asenge nchi yo bwanchani ekoro kia no mumaete Nyasaye. That one number 1 shows that you know God. If you love, it shows that you know God and His works. The hope of resurrection makes us Christians always hope in God, that even if we die in this life, if we are united with Christ, then we are safe. And that's the truth. Onyo tobwata ina mona Kristo aso mabwense yega niko tora sama ko kama ya. Lakini nyantoli aso bosiba Kristo niko tometa aseme chane. Na bana sama kweli niko tokugenda somo lilo kale na kale ayakoro kwa makweli yake ene. We believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus Christ those who have fallen asleep in Him. Once you have se Kristo, ngabanyale kobokwa. Just as Christ rose, those who belong to Him will rise. Bantu banda bonsi bara somuganda yomo, nabali babwato kwegena, nabarabunga babokwe litwa lyo mwele. Omutakatifu oyo magatabanga ekerenda agenda sama kweli, ina nchara ya mekongolere bisieli byegoro. When I go to death, then I enter eternal life. Na hando buna bubu mahende buna nabatei ama kweli no mochakano ogutira somo bigoro butakwa. Omutakatifu Augustine agatabanga Nyasaye watotongira asenge nche yao na hando mutimo konigo toranyonyore asole aibye komonyene.
God created us for himself, and our hearts are restless until they rest in him. Meaning, our hearts will keep running up and down in this world if we are not united with God. Onye ntobwata ina Nyasaye, emio yetu nigeko minyoka kera asase nsengima, yanyorana na maba mange, ayuago torosia, ayuago tokura so mobwito. Twaso aseme chana. Kia tabanga onye goteto mutimoko gwekene, genda ase Kristo. If you want true rest, then go to Christ, who will unite you with the Father, who is God. We do grieve, but not hopelessly. Botambe karaba minto basire ntolere, lakini ntolikolera tutabwatia kwasemeli. Okwasemeli yankolinga Kristo otobekire hamo aba minta baralire litukalimonga tomera na barabu. We anchor ourselves in the hands of Christ, where we are safe. Asama boka Kristo ni igotolendire na andikende ngeyo kera turusi ororo. Faith makes the difference. Okwegera na gukora sieto bauti ngati y'abantu bamumaiti Nyasaye na batamumaiti. Asengencha abantu batamumaiti Nyasaye ekero monta akure babeta ya elire. Na kia kora bao kora mabonse batabanga nsajinde chionse go ikankwe. Igo bono tigangole kende yonse ngokora ngenda sama kwe. Be bango bugi mabonde mbokora tento kieke mboro. There are the consequences of sin even after death. That's what people forget. Na kia kora batabanga toise gotwara obole mubolinga okwegena gwatobekire tabauti nabantu batabwati okwegena igotogo semelia obugima bwoko bokiwa emineti torakora maya ase miaka yaito yonse tutenda yaliyo mema asoko soma wetu kwe banchiri igotogo tabwegoro yo kweyaligani. How prepared are we in this life? Ngencho kitu yaligane tiase ase chinga kiechiga chabona miaka nge yalire 5 korumaiga liri corona ya chagete abantu abange mbayetirita makon ekere chipara chia siege tugali chiri gweta tichiro chigasie ku bantu mbali ko gole ndagera abantu abange bachande getase ndagera abantu mbachande getabali ko ganda korona bamwabo abantu bande bagakwenchara engencho yaye ogoteyaliga asengencho ndeta yo maite nga korona ngokole ndo kieke gochire lakini kero mondao tabanga amakweli ngochale no tabega tumetinga amakweli ngochale tigatobora nimbi yamole no tabanga tumetinga amakweli ngochale ono nyo mintasto kulege iga iko ekitali egento yako tone kalinga makweli naro there is death iko kero tumeta makweli naro tuyaligani asengenjo sachiche chance na bakora ndo kieke na bogo you can die anytime. Prepare yourself. Tujiandae. Tunajiandaa kwa kutubu kila wakati na kutamani kuishi maisha vyema kwa kutenda yaliyo mema katika maisha ya wengine. Kristo mwenyewe anatuita tuwe tayari kila wakati kama watumishi ambao wanamngoja bwana harusi. Wakati wowote atakapoingia wamfungulie mlango. Na kwa hakika yeye anawaambia kwamba kwa sababu wamekesha na wamemtayarishia kila kitu, yeye mwenyewe atawakaribisha na kuwapokea kwa furaha kubwa. Asengencho berule na ande baragwa chinga kichabo balendire. Okolenda na kukutoka na ili asobo kumabwito. Wanya no bororo bwerende. Wanya nenda amwamu bwerende. Wanya no korama ya bwerende. Egere otoka sense melyengia. Ase bintu binde byonse chinse amachiko ba onibere. Ense mengia nero, ense membere ko tento ke. Toka sense melyengia. Tiago toka sense meliembe ku January baka December. Ake onya otoka sense meliene. Bakwanda nyina bane kerasi mase bali bakuga, no ko tento ke. Ase bali bago sieka. Ase bali batali gwesibi. Ebi byonse mbiro, ana seke nyoro. Asa abantu bali bago sukyo bolemo. Bali bakugamba abande. Bali bakoroga. Na ande ngikeli. Na bali bakoiba. Na bali abanyaka. Ayanse meli ekorokananga nese meli yokugo chinse na okoleta gendo ke. Kaki muligere matai karuga. Oyu mole na erega abu muligere matai karuga. Omuntu nali ndate okwanira mutara matai. Oyu matai karuga. Rogoroga. Ense meli yolte lingia. Na ayetoke ense mengi no endi. Tiabara kwana no endi baba tana na kinyarebe. Lero na goshi tali ense meli twakoleta gendo ke. Ayana matanga kwale gocha kera lituko lyo mole ate bata banyale bana tanga na korendo ke anya na matango gocha kwa guli baga kwana bobe tikale arabata ba korendo ke wakwanire biya bane bano barule tabauti tiago tikara sobobe asenge nchobobe tibwanya kwaga mbwanya kwagacha okuna ko kweyaligani. Always find yourselves ana aye nyoro na tukalimo ndora nyara bantu bakobeka matemo bata bale otigatora muligere tore na kiakora na ande kwa matembo. Ande mambi bago kobeka na ande wakora ndo ke
bono kwerosa irie rieta gose kwebekira asegete asataliagaya tiga twebeke ase alitole tayare eng'enche yaye in the positive side abantu barakurigereri naye gokobwato boro no bwateri tukelimo kwara chenchere ndege ngiya ali abantu bakumenya ngale aro nabo gete biya aro tabo gete bunakora akora gendo ki bunakora abo tofauti ionekane katika maisha yako kwa ajili ya kutenda mema, kwa sababu sio siku zote ni mbaya na nayo mwenye na matukonsi okuboka bobe ama tukanto likora boka biya bano lyo mwa matukona la kuboka biya wakanda tana inkirero kya bera nyare bera rombi yakore gendo ki something positive toise kuligeria sense merengi yakara yo moito enyora sense meywengia ikotora chenchi ense itora ne mechandeli alenge kore gendo ki to keep your lamp burning is to live actively in faith. Wakomenya biyaso kwigana kwao na haye kwa ngusa abantu. Tiakomenya asole gatigati. Abantu mbaro bakoberera tiri gatigati. Agote abanjeti ndi kwamwa. Abantu abwaso munonde bakoro ku watermelon. Pia mole isiko bale machani ime. Barabu asata bate ne bono gakora abange bagure gochianero kora gendo ki. Gakora abande bagure eseme ya munande bakora gendo ki. Ramu bole mote ya ngayote ne. Na haye twaru musimamo. Shinsa chinda bantu mbaro batabwati musimamo omonda akomyora paro matena matanga ngochi twande ngokobe etinga ngochi twande ngokobe ndoche ngochi ahetubwati asogochi erasimo bwati nyale bekere ngaki bitu kele mokora matanga na kiki kwale kwanda gochiga una nje ngochi anale kwale ndo kiki mbaro egasi abo no gokoba bande na ngocha matanga igambaro araumbera no matena ki amatango gochi twande ngole ndo kiki nande bana bakora kwa matanga mate nane ngweta tole mwanyale be moino wega na arto ane kole wonte ke kwa ruororo uno tabwenera ta korwo kwa soka korunyomba mwa biya kwa ganda matanga waitera mwanyale be kare kwira na kwena wakote ndo ke muligere mate ga chibonchoreri that is it. We have to turn away. We katwonchoreri nande we katwerosie engenchi ya etu twaro musimamo onya kwale kogende kanisa tabane kanisa ngora ndo ke kuchi onya kwale kogenda roche tebando chengo kora gendo kieke kochi onya kwale kwenda matanga genda matanga yakuna kubwati buno muntu gosuku muna mbeo iga una sukumwa na upepo hapana kuwa na msimamo wakati unakuwa na msimamo hata unaheshimika na abantu nabagosika asengencho no bwato msimamo watu wengi hawana msimamo na ndio maana tunapata mambo mengi yanaharibika wakati roho muntu okolire gento kwanyoro ndakanya gusukuma gochige kali bago tenata bo mane gento kelina aroni gokereiga nere kwanyora kunya kuguche nseme yene nseme asengenje musimamo tokole gento kie ayebo no toko tokonya uwezi ukatusaidia na uwezi ukasaidia jamii toko konya na familia yao asengenje namba baba yene mama etenga na ne kinagese cha kugambu muntu yimumbeke gafuta kwa gento kie ali asera tirie kugwera no akole gento kie wana ayo ngabosa because you make no difference even in life even in your family na ali asoko enyora rosi tofauti yo kwenye rosi wetera soko kwa musimamo o musimamo yo bwato kwegena tali yo chika wense asengenje go chika wense nkubwato gosira kwae ntoko nyara kolera kerengaki asengenje ntwe mwanya bantu na nyasaye oyo totongete na ato eto buya no bwanchani bwetane tio kolera waito. The love of God is beyond our problems and our lamenting, so we should rejoice at all times even when things seem to be so hard in life. Ana karibu ndo bia bere bikongu mosemeli nyasa na hata twaro kwegena umutakatifu koro St. Francis of Assisi akakuwa naiga akatabamba kweli ya ni ganga musfatio minto asengenje aya ni gago tobwata buna abana na gotwaga tahamo kera twamenyere biyaso mu bwense muntu ndo bwense yamenyere biyaso mu bwense kera kwa ndasama kweli ni gako nda somo sasokotako is a joyful journey lakini muntu ndo bwense yamenyete bobe mpaka gakorera gukale bobe omuntu yuni gako genda asomolero bwe myaka yo it becomes painful. What makes death painful in our lives? It's because we do not live well. Na kia kwa na soko sabe sara iwo kuku yata otabanga ya sawa nenkolengereria anta bonsinga bakwe obwaba bokumbwata igento ke gutanga guchi asama kweli toganda ororo ditanga ni nebi bakolete gento ke iko otabanga kingo kunga ingochi. That's the question you ask yourself. After death, where am I going? To eternal fires. Ngenye kwenda somolero kale na kale wikabwobwe lakini umenye buno okukuiga boni kana sinya sawo chimbali ngabaranchira ne okuboni biyamole mura bwata iswali anti kandi boli biya oise komanya ngabuna boni guko kuna sobo sigwanya sawo kogenda mbali ngabaranchira ne
imokia amagoko igakera omonto ase eng'encho ntomete ng'omorero nokorete gento kie nobogima botakwera mbokorete gento kie oiso goteba ng'ango kwande boni iga ng'enda ase nyasaye no enche nkoteba ng'akora gento kie tiga nkwe ase eng'encho egento ekende nkeri ng'a nyasaye buna atotongete nani gatochigete omoeri tobwatana amone. That's the end goal. Abu no omoeri omwanya bantu no togokorera gabo ase okogenda ase nyasaye omaye goteba ng'a bono kwarwanire segiere engiya gwakorera orogendo rwao eng'encho yaye nase obosi bwa nyasaye kero omonto bakancherane lakini oteba ngokore boni iga ndase omorero kare na kare mbarenga baranje riaria goteba ng'a nyasaye koranga ribaga ndeitie ibebia. That is it. Na kia kwera egento kia gotoba igo chia sama kweli nebibe. Inkire tutakwira chinga kichi chiabane tonyare gonchuka kurwa sebe bitu. Why can't we turn from our sinful nature? Because we know naturally a human being is inclined to sin. Monto onde bwensi okorokumanya bantu na bwate nale yoko genda sebibe. Ekero bwate nale yoko genda sebibe ligere ligoro yo weitia asenge nchama abera nyasaye tabwatie kere. Ayabona mwanya bantu nabura atwale kerengo gyokwabira. You may have limits of forgiving, but God's mercy is unlimited. Amabira nyasaye tabwatie kerengo. Mutakatifu kwenga kiito St. John Paul II agateba iga, do not be afraid to look at death and to meditate on it, because it's the only through death that we can pass to resurrection. Tobas kwa bako ligere ligoro ya makweli. Asenge nchama kweli abera yabo tambe na ande ngwetera sama kweli gatoko ganda soko boko gotakwera eng'encho yae tweyaligani ona Kristo ata yasoko somo gito kwe banchiri tweboriri tukulia lero okwege na waito ngaikole. Where is our faith? Is it in God? Is it in worldly things? Is it in pleasure and the rest? Tokwe boli ngayo kwege na waito kole na sebinto bien say na sema ko kayen say wasina sinya sai aibye ko manyano kwe boli asobu mabwa botambe no range kwabera. Are you ready to forgive? Are you ready to serve? Are you ready to love? Are you ready to share the gospel? Eng'encho yae no nyaura ikransa sabanta iga bakubulike bungo batebi meda bantu mali bekransta iga omubulike bungo nane kamata gote biyamule oncho kolige li mole ne oncho ko muligere linde to mubulike bungo kago sinywa seke mobolinke bungo kyoma eteka mae kurumo tuo mobolinke bungo kyoma eteka makurumo tuo tigago tebi eka mogio kaiga abantu bali bakirete mbali baya oncho kamuligere limota inke bungo kyobwatae eka moiga bas wasa mwaralire ngetindi kungainereri oyuga umbolna naki inke bungo kyoma etakurumo tuo ndeye eka mogio. John 3:16 nakinya saa yanjetense ekikero mondo nakore geto ki lakini mbaro batamanyeti moboli bono nage kwanire kuruga iga moboli nke bungo kego tabara nakinya saa yanjetense moboli nke bungo kiekyo tamanyeti mbaka kelia bana banasali bako kala geto ki abantu mbali bamento mbogima bumusunte. Tumsifu Yesu Kristo. Abantu mbali bamento bogima bomusu a life of darkness. Omuntu tanya kwigure Biblia gesa ibole tu nabakonyora kalyansa tobukanege kone akonyora rabune ko imukiguga akora buna abantu bakonyimukira kini kabako kwanyanya akora ndoki togo chalende kwa nanda ronye bwata mangana yuara kwa kwanda buchiga ta na gochira na akora ndoki nabaranya ne ritukolia uli tangani esabali yawe yo gotoleka yakora ndoki. Yes, that may be the beginning of your journey of salvation. Enchera yae unyale go tukati yako nyeligereliga na akoranya soma no ndimo na to metiko soma na bote yo mucho korago somere na yo bwatengane yemo no bwatera ini no bwateriete limo okolengerelia limposa engencho yae gwacha kiroro gendo rokumuliginya sa. That's the journey of looking for God, and that's how people grow. That's how people help each other. Engencho yae abantu bagokonya na igo na abantu bagokina so kwigena litukulia lera somo no igo gwate miaka 103 wono tali ya tokuranda ligo sini tokuranda ni gai akenya nkwanya kuligereria Biblia lera bono nyeligereri muna nakwanire iga tigego konye obuguma bwa gosemba kore ndoke asenge njo toramanyereri. You never know. Abantu mbaroro basomete sana the philosophers bali batebeta makweli amakweli ni ganga eminyameli amenyeta asenyancha nseroche eminyameli kare yasokere gochegoro yanyorere liberera no borabu igego kwa maigoro gaiga yata bakonya tumenye tomusunte ime aiga liberera borabu bikorte ndoke biro
yani yaonchorire ng'encho yao nyakonya komete gesomo mari na esoka nubura inchu na kyo tabanga amakweli na barego ntoko taba amakweli ni garama bya seng'encho bari bachira sa amakweli ondete yo nyakwira na gutatiga na Kristo karachitani gachite anyare kubo mubwika nonga na intuko toranda sa amakweli na ndenga tokole ndoke inga toboke lakini asa abantu bande mwaje abantu nto nyakore ndoke nyakwira eng'encho ya tomatiko sa eng'encho akero montako ganda sita kwirana igemineti ya sa yuna abe gosanaga yagoso nabora nyora ako ganda ukwira ni gochiga abo tamai lakini asa kero montako ganda asa baga yamona gata banga maiga gali tinyo kore ndoke tiniko irana aigo biyambo kore ndoke igo nabora nyora sa makweli biyambo kore ndoke lakini ukwigana nkoro biyamboro onye kwamenyete biya. That's the answer. If you lived well here on earth, there is goodness in death. If you lived bad here on earth, there is pain in death. Ubo rombororo aseng'encho aiwachira somo lero kale na kale ayora makweli yeke ene. Let us find meaning in our lives. Tikatonyole ng'encho batamba somo bwaito asekendegio stokora. In whatever we do, let it be a life of meaning to the rest of humanity. Katika maisha yetu hapa duniani. Basi siku ya leo sitaki kuongea mengi. Najua hayo machache tumeongea yanaweza kutusaidia katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tusimame kwa sala za waumini. Wale ambao wameandaliwa tafadhali mjongee hapa. Walibe aliganitia sala challenge na Mungu sikawocha wasioe. He Mungu Baba Mwenyezi, ulimjalia huyu mama Hester maisha ya hapa duniani na sasa umemuita kwako umjalie maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka na roho yake iingie katika makao yako huko mbinguni. He Bwana twakuomba utusikie. Omachenu tatanya sabu mondoli goromono twakwira ni rimbi ya mano gwaturindire kurugwa tutongete nandi gwatuikirchinga kiechi bia mano asoko to mongina esta kenyanja wikaso boiko bwense tato machenu bani goikire ritukoria erero ryo moeri tato machenu anyari ko bokurwa so boiko bwense utigira abacho koroba emaega utigira abana bae utigira abairi utigire kerisia utigire chumiria tata nyasaye mane mwa kwantenere kirare ngekorara tato machenu mubeke nayo maite nga makora ena araria yabwate nandi tato machenu na intu twatigaire nturoro gendo gocha igura bwasore tato machenu kumego yogendere tato machenu basandi bali baikaiga nyare ko tato machenu gukubara buja nandi banyaye ko bakwire na guchesinga cyabo umonguru otoigwe Sai tata, sai umwena, sai umoyo mtakatifu. Twachirase obosio bwao asomo gasogati. Usabereke lisigia ito asasiroti baito bagotoereria babikira abadikon na baseminari. Obaomo ikumya na ndo batangira marweire egereri ngana liao liranda sensengima abatara kumanya bakumanya omonguru otoigwe. He Mungu, wewe uliye nguvu na makimbilio yetu, wewe uliye asili ya wema wote, usikilize hayo yote na mengine mengi yaliyo katika mioyo yetu ili kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa ni wakati wa sadaka. Naomba ashas mahali popote mulipo, ashas esimule mochega motokonye ili agere tokole mnambu wangu.
naomba familia tuwe tayari kuleta matoleo altari. Chinga kichi ni cha matoleo ngoboli twensi totenene ngoboli twensi totenene twensi kiagara twacho muyega bwo mongi na Esther tinna igoronyo turwareti arafu tokole mnambwanga ba Kristo tobekereni kurumayaga tosindikise matoleo tote mnambwango yagukuire Kristo naomba tufanye haraka kidogo pale unambwango ila tukuma yose mbogasho yino arola ayo mwe tembea haraka kidogo Roba mintelike mwasokia nene keino ganchira nya site atomo bui Beyonce tigo mongro gwa taking one asenge njogo sikano gotogeli taliaye
na sobuya bwaitu nobwekelesikia yegatagatifu ekegima. Tusorolehe Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Esther Kenyansa Ogechi. Na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie hili amfikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Mungu awe nainwe mwimokie chinkoro toake biaso Mungu Nyasaye wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Baba uliye mtakatifu, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote, ndiye uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono yake alipoteswa msalabani ili angamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja: Tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele,
itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo, Askofu wetu Yosefu na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Esther Kenyansa Ugechi uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie hili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, hili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, takalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako, nguvu na utukufu. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na ishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Toa na nomo lembo Kristo. Baba
Tazama Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu, tazama yeye haondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao wote walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. He Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde, vitujalie uzima wa milele. Isara yo gutuliwa enyore ko monyo ya Maria babonsabere Malaika no mwanja nkabe go cha saltari ya Nyasaye. Isara yo gwanja onyirenga nyoro mu mtakatifu Yesu nyuna manyinga yenywe gihara ebwikate babo na nchira enkoro yane yonsi. Isara yo wekeya ewane nganje no musalio moreu timbwene tio konyoro mubere na manyinga Yesu okobe ibe byane mungu timbwene tingo soe mwane ne otebinga ne moyo kano moyo ne ngwene. Isara yo weitia itanda ko yonsi bina kora kyara ebya naye no muyake gima kurono tingo ligosonya sao miyongwera mabire. Isara yo gusasima monenone nayo ra saritari goro ne turekira sore ngo sasimande na wanchire ne nkoro yonsi ningorigeti no wekana oija sende oije bono ngonjoro nkorumya. Wale watakaopokea mwili na damu ya Kristo ni Wakristo wa Katoliki ambao wameruhusiwa na mama kanisa tena wamejiandaa. Wataliondoa nsigo Wakristo wa Katoliki baliganirine Eklezia.
Sasa ni wakati wa shukrani. Naomba familia na marafiki tusimame wote ili tumbe Briani Mama Esther. Wano tutene twensi egerto tero gotara wa shukrani tuakere Nyasaye mbiyamono eliegere Nyasaye tata amokoba je sabari ayo mweli anda mu poke asu mwa utakoera. Maria
Basi pole pole tunarudi kwenda mahali tulikuwa tunaketi. Pole pole tu. Tuirane ngora kuja stui karanste to tengeranio godero kungora iga kuja stui karanste ngora to kontenga ngora. Haya, asanteni. Biamono kwa biamono. Ande ntonyori bagalinde yuko beko kundi. Tuombe. Bwana Mungu, mwana ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia huyu mama yetu Esther Kenyansa Ugechi afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana hawe nanyi. Hawabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tutia na mlembo Kristo mtakatifu ya elira. Basi tafadhali, kwa muda ambao umebaki, mnaona hali ya anga si nzuri, ikiwa unapokea nafasi tafadhali unakuwa mfupi sana, lakini tutaongozwa na katekista wetu kwa ile program ambayo imebaki. Tafadhali tutulie tumalize vizuri. Asante Fata kwa nafasi na kwa huu muda mchache. Naomba wale wanaongea waketi alafu tuendelee na mpangilio mingine. Ikiwa mtu anaongea karibu na wewe, mwambie anyamaze kwanza. Sasa tutafuata huu utaratibu. Tukubwatiga tukole bwango. Birongo abantu ba birongo ebagocha bonongwana nchiyo what we do o salute mwakwe bicha tuikaranze tubwatiwe na abantu ba machoge ebanisi micho na kurwara tonyora bagambi baito abantu ba birongo kanga mwaikira mwakwe bicha tutegete wa identify onye mogocha bwango libagalini liko genda ande tokole munambwanga ake abantu ba birongo kora munambwango kuroro abantu babu machoge omogotenena next na barobwa moroche mbura yachire, lakini asengenje ya maskani yomongina tiga to identify kiagera mwarurale na ande mwaro kire maskani ya maya. So abantu babu machoge na ino mogocha mobere next abantu babirongo tenena aga njugocha mobwatwe ebicha igelia se bichere motene nororo igelia camera mani mune ko ba direct ekera bakolire gwakwe bicha ebago salute arafu nande mbatege kobwati basalute liga basalute limwensi biamono bono mogo ikaranza ntege toyo mate ne gweka abande mu ikaranza one of you to represent ayo mo gweka one of you ayo mo gweka. You follow my instructions. Oyo mubweka. Acha go jasinde. Abandi muten nabo. Yes. Etakurwa. Na bakwaniri mbiyamore abantu banyasaye. Amalieta nsusa nikoro kwando yo bwogembo yo mwabo Kenyansa. Bono ntogo sabe kiagero mufata osabire. Pia mona selibaga. Very good. Abana abantu abaya. Bumachoge. Onyo bumachoge teiyo Evanis. Bumachoge nere.
ndatuikaranse inu mwanya oru gochaka mwachaka saa sita chinsechi nturi kunya komonyererana kimwanga na kitogokora you came late mwachaka saa sita tuwana tuchake saa ngapi saa 3 babu machoge bakwe bicha tafadhali bake bicha na inwe ayo makwane cameraman bake bicha natanga stikale bache. I announced very early. Yes. Bas. Then from there, oyo wokwana atene from my right hand side. Araf Evans over next to us. Bas basali uteliga bakolire mereme miya baachire ko represent you stand from my right hand side. Then abande ikaranza abanjibo monene ngo bakwana turasama bembu yamole njenkoro ku Wycliffe oyo bombu ikoro machoga Florence muswati ominto monene Paula sekiranye ke mwanya olire ase familia Ogechi korora ya ino nabale murwairake na tomarambirambi yae munyipoke mbuya mona asum libaga biamono. Thank you kwa very brief. Evanis Michoma ke kusine kong ngoto kwa berana biamono kwa ni gambia ona sana biamono Amalie Tane Evans Michoma jeno mwana ino nkaiga litaro igora. Father, biamono sana ase enchiri wato ire tigandu sia kobie kegera kwa na father tegwerera ti wakwana ne kobie kegera yo no musombo Nyasaye na bakere biamono asogo ika asomo yegabu mongina Esther omongina Esther buna naki naiga ntobwato bole mogo botiga gaiga next ntobwate chaororo asenale ngegocha na tole chai no mongino buna naki naiga nabona aro chabwate chimbu chi omotwe ekarondo ange 15 years igonya sao moira matuka mange toakere Nyasaye ngambia mono na ende mbia mono asoko mongino minto emiaka emiye mone tato barenga bara babwate miaka 70 barenga gakino embura ikonyirake monga akabaga gasinini ingora obwate miaka 70 ngobwate 80 ngobwate 90 ngobwate mia mita ya bia mono toakere Nyasaye ngambia mono asomongino yo inche muna natenera na letira magombane koruo Michoma na letira magombane koruo sabasani bane na bairi onte neina ko batebinga omwaka 27 nimbwate kerenga kyo kobori bochumbe bwa nyali bali chache nimbwato ekerenga na ene na cholire kobori bonyali ba bochumbe bwa nyali bali chache ne kiama toragende no momi oyo minto matiangi igono onde maiga yaye naende tigato sabere Kenya asobo kongu bwa tokire bwa gosiri baba baba tigara arebuya na tokonya twaikira iga father ngoko ande transport wajira ngoko ande transport yao mbwatere gange father transport nuko bwata igo basi Koruaroro mwire uchari na ne family kwa ekora kananga jinsa chiari rende ambwatere likonda father ngo mwande libweyemo ne familia go bande chiri buibere
na bali bakobeka baba asagia ko bandeli bweyemo biyamo no nyasaba sesani bas mamwe tikura Jones. Next toko genda ase abagambi baito akinto taragenda ase abagambi ndagete ko rangeri bonsi pi bali batumwa mugojaga. I give you the instructions ekitoko bwati bali batumwa uno mwako ya chirega abagambi baokora tokosoera ngoli Elieta oyo gotuma siasa yaya biyabono mukatikista injetini mwana siasa igona tumunu mwana siasa okorukwa ryogi omochokoro nyamwange ryogi omochokoro nyamwange gamenyeta alia agoreta alia bwogore no agaje tomuchioye omwana omuya gwa masikani igantuma ngoikaigo mochibwogechi indwe ngora goche somochie esokumusiri magokoro esta Kenyansa erinde elionga erongoli ejiri buibere nerongoli yaye esengencho musani oye naro imesano kuruku senior ogot okabere forestry nerenko anyako bagera bamwabo timbu atiande na rayuka biemon Nainchenkoro kwa Church Morara Sagana aka Senator nainche na atomirwe na omwana okoro kwa Betty Michoma okorigio bo women rep wa Kisii County igo bwango igekere siasa era chake na momorore biamono igantoma 1000 bekarie sani biamono. Asante biamono. Chief inchugoja mukwane abairi bonsi pito abatambuire ino mogo kwane ngana ya ino arafu muikaranza mugambi jirani nza igonda tebe pole nene singenje go sirio mongina nande umongina akorubironga ali ni anti anale igondo ruboirio bonene igoroga singenje echinga ki ne mbura yongo haligani umu chief weri neighbor nere erinde nera arurambirambi atambuera ni bagani bande babere batatoiga bia mono. Asante sana Seribaga, Father Thomas, ne kanisa yonsi ya charity kulia leo. Abasani bo mungine stambu ya murega. Amareta njoki munyamwaya mochibo birongo. Gochaga yetu akoba mwana wa Minto Brian, unyameto mochikoro bo mungino yo. Chimbu atia mango tenga pore se family na pore ase kenyorukia nyamugarega iga. Litangase erimo ndinga abana kubunga bale school mwale gwanja bale tubwatera nento ko nyara tweka egere abana baira na January buna bachete aba muramura mwale gwanja mutige amario ko moyo ko nyuri nyasore cya basumbuira mwale gwanja mutige binte bigo salibe mere ino na nyasaye tiga aba bwate si mutige binte ne bibiro mono principal Joy ngwa bwate tangazo njugo changoyo uru tangazo eri mwiga egere tokolege pindi eke ndoko batame mono mukatikista igongo basabera maya na site ya baseni na musabire nse itu ya Kenya una michao mateba ngakie tonya kolero mukaka papa na intu family yetu chinyore asama sabu. Asante sana. Father chindu chane chiomo chiwogechi bali bachire gotobwate cia soko ni baba na inche biamono chief asoko ngari baga
ndue ngora yane gochase baba nigo ndarwe correction timbu yatangazo ena chirinche kuno yo baba urarire enjira yane yake bene ntebe pole ase chindu cyane nabari bonspi twakire ase komorora na korora gwene kinga okule sabari ya yense fata mbiamona sogocha hotolemia na gotoemisa tangazo yokanda tebe ne lya kwananga una mwate ni principal na ndistru ya principal abo chiskuru cha bungire liri kare twakine te bari twarabera banana sinini twakabungire mutienyo yomo twabera ko mutienyi lakini bayero chiskuru jiko bungwa December emetienye bere nenusu ekinde kyabungire bono baka January tarehe 7 igone metienye tatukenga turoto goja twawa abana baitonga na kitogo cha kubareraka abana gweterase okwegena nga aya no moibori okorerenda umwano ande tokona kumurendo nya tokurangira Nyasaye agutangane tiga to kese geta abana baende kanisa tubarende hegere tubae ebintu biro bwenda okora imbaisa gusira kerwaje kwiguru mwako ndonyore mbali bana bana baringe biamono nande biamono seri baga pole sana again my brothers asogosiri baba tigarare biamono basi biamono baraya se ngwanengia chinga kie chibone chirongoli ngobolia ashas mobolie ebi sani chiria egera tusangelero ngoli ashas asemole amone chumuya ya Saint Teresa kwa munambu angake bana twikire chingaki chokurwa engora twali gwanja twins kiro muntu osoyo muguko iga arafu kende yonse okonyororo obeke sani egere abageni bagochana abange anda abageni bachirana abange egere kitoko genda tubatigire esukali banya kubekera abageni abero erongoli na kuseba gora mabere kwaya tubikira gotera kitokonya usangerera ngoli tokole mna bwango iga egere bogori okoboko iga egere barase asole biamono bali bachakire biamono bali bachakire biamono yasaba seni biamono okobori okoboko igoro iga nali bagokorora biamono yo koruna nero komenterwa biamono yasaba seni bali barule bali batabwate nawe bacha banyole barete biamono nderugo kwanania ndorakora sara yo mweli nerororo tuikaranse iga tomanye gukwanania kara twakorire biamono biamono abwasaga gweta iga na boko mororo obugori okoboko biamono bono ko bachi gokorera efamilia injugocha iga family members injugocha abuna to ko kuchi gokorera family members injugocha iga familia ngorangeli bache gocha iga kitogokora bina kwebanga unanifariji moyo wangu kielemewa wanifurahisha hata ninapoteleza wewe Mwenyezi Mungu haujanitelekeza wala uniachi ndio maana
kebungo ge pigipigi onye kweba ocha gocha ega okioi kebungo ge pigipigi family ko nya gocha omunyakero go ocherika na yore munyakero go ria wekiombe geri cherika njubwanga ko munyakero go ayo munyakero go bweka munyakero go uri wekiombe geri ko runga cherika omunyakero go bweka basi familia tarakwana tigange omunyakero go gwekiombe kie kenyoro yita na gwate ngana go batebi biamone siribaga biamono fata sogo twaga chaneli ngana lia nyasaye abaminto nje muna mwe gure jamani ya kenyoro ya chirike biamono soko kora twabwateranete asoko arigania na kuri chinus kusechibesa ekagara togoikerania umoye goyo bali bonsi bimotaraikirana kumuranje kaba aseke umbe none kanisa kaboro dige buno mongina kwani wesenjirengia kale se kanisa ikono ne kenyoro kabororo esogo sangere kero monta asirire egere twabwaterane egasia benyororo timbwatia mange igonkore nambuya sibonsipi mwajire se kenyore kene ndo abantu bachirike tokore nibia na korwe ngora rende mongina ere tigatimoke turoje twensi twagoterana mwaba igabono tatigitike ngwerere yetokore nimbia sinyasaye kerigyo sinyasaye akorire ntubwati kwambiriri biamana asayo nande biamana moko na mugende bya santi abachukuru babera maega tiga babera mutu turusiwe biche ndangani abachukuru kuru mutu abachukuru njumutwe abachukuru ebicha morusiwe arafu oyo ko represent abachukuru bonsi pi atenne kurwansa moyo ko bakwana gukuri ayo machega very good basi to salutoli aba robon speaker basalutoli gabons biamono babatu mukasomolembe Lydia akoba represent mwenzi ko baboli mwikaranze Nabakwaniri mwenzi mbuyamuri. God is good all the time. Yeah, in front of you is Phyllis. I want to take this opportunity on behalf of the family to thank you for coming all the way to condolences with us. Thank you. God bless you. Thank you very much. Family yoji gokora ulio waka photo of thanks anyako bange. Ino abantu abanene mumato na mukwe banga singinja bageni barosire mburango tuwere. Bijamore mwensi. Njena ngina sinkoro kwa. Ncho musfati omanene nije na banere sana. Manne yesaba kwe na ira nerimbi yaman sabari baruchi nsemenye tiense. Ngoteba tata abairaneri none chwa smart magasinjera kimoko andi chimo chenu mochinyore serie tari ya Yesu mamere
ndo abato kumurenda sana nona abana baminto baba kumurwanira nakingo teba asaba nebwa tata mama takweti mama uturwanire pakese myake yikire otorendira ndo temire serie tari tata ingo basabira maya kimoko genda mogenda na tata nangi mogo sachi nyombe chino motwaro goseni nona asaba na bino no fata ngora ni myamano no igore ka twangese kirisia ngwa kore to bwanjani bwao mama riri asabite nari aringe na Nyasaye timbati amang na kore irego tata tikabakwe nabakwani limpia male mwezi malieta ngoro ku Florence mugaka nkamanda togo engoteba mutu sabere somo chyoyo jimbu ati amange onda atsebe tumutu sabere. Tumsifu Yesu Kristo. Nchasa Marieta Florence Ochenge yenkuira nelimbi yamono bali mwaru echimbeganye chiense aso gucha kotoa pole umungi nantwa mulenda na nintwa mulenda buya tiganya samo tumuki buya timbu ati amani. Mungu asifiwe kila wakati. Aselieta ngurukunga Wilfred Kamanda mama yosirre nabakwanire mama n'umuntu watera akiretageka ituko ndi moroche gosega kasi gosakwana magana atari maronge kerenga kyangu tutakiro morembe igorende tawatenga abura chigo tukwa pole tuakirebia na nmo ende sabali yengi. Asante. Mimi naitwa Paul Ogechi. Sina mengi ya kusema. Hali ya mama yangu vile tulijaribu kupigania na ndugu zangu hospitali ikuwezekana. Sina mengi, asante. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Father inkoira nelinga mbijamu na seke mwansoki musa baba tuamulendere kulende ntonyale ti Nyasaye nanyale logako mbijamu na asaba genu baba abasana bairi bacha kotwe ngora enkoira nelinga mbijamu na nande mbijamu no mogenda simoko genda mogenda bi. Asa Marieta ankor kumichira na mwaibule tin komenta tin korus kiara twensintu abwaterana asubugagale mama tingu akambe mono matkayon spia bega iga taringe bana muswati ominto because chindu chiane bonspi ebarenge isko ninche turenda ine ninche ndega iga kera siku na mchana gendo kyange kia pero boremeru boro ni ngake ndugo yanu onde wensi taikende onsio chipri in haba amate mate magutubwate si chinjera chons na abairi ari ukina kia na mama akaba matukamange igo tindu mukora ngakira mbijamo ina mwa support. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwanza napigia Mungu asante kubwa kwa vile alipea mama yangu miaka mingi akatulea mpaka sasa hivi tumekuwa wazee tukiwa na wajukuu. Hii ilikuwa kwa mkono ya Bwana. Kama yeye angekuwa yeye mama yangu afika hii miaka tungekuwa tayari tunasumbuka, lakini Mungu akasema mama yako nitamweka awale mufike ile miaka mtajitegemea wenyewe. Pia napiga ni asante. Leo hii mama yetu ametoweka duniani. Tunaomba vile ametoweka duniani anamtafuta Bwana. Vile anamtafuta Mungu asimwache nyuma, atembee na yeye amjengee makao ya amani. Pia napiga ni asante. Father, tunapiga ni asante sana kwa vile wewe leo umekuja hapa kutuhakikishia Mungu au kwa mkono ya Bwana. Pia na ya mwisho nasema wale walikuja kupiga kwa kupigia mama yangu, kutupigia sisi watoto ya mwenda zake,
tunapiga tunasema ni asante sana. Pia ile ya mwisho nasema walitukuja kutupigia kweli ya mwisho, tunasema Mungu atembee na hao wafike mahali wataenda, wafike salama. Abantu bomonene mbiemole enche binante nenegaiga eseke busimo maitena kia bangina batere gare ncho mokase omochi na ande ninche mbwata marieta mange korokuwa marieta tabate ordinary ketoro le abwata marieta mange okogenda onyo korokuwa obamba onyo ngorokurwenyo onyo ngoro lakini marieta mange kantero goro Felix Ogechi eri lenga ya confirmation in Christianity imwanda zindi na abakristo enali leta manje campaign most cases kinchenko bakerambiye mono abantu bomanasi mwezi azimwarwa bogenda no molembe egete mwatokoleire tunashukuru Mwenyezi Mungu safari ilikuwa mrefu lakini tumeimaliza na kama sio nyinyi hatungeimaliza rahisi hivyo muende na amani ya Mungu kwa hili. Asante sana kupata hii nafasi kuongea na Wakristo. Wale watu wamefika hapa, wale wageni wamefika hapa. Mimi naitwa Christopher Ochenge Ogechi. Huyu amelala. Mimi ndio kijana yake mkubwa. Usiangalie mwili yangu. Mnaona mwili wengine wamekula vizuri lakini tuko na hawa sawa. Naenda sasa naingia kwa father. Nashukuru sana. Huyu mama yangu amelala. Sioni kama kuna mtu hapa heri hata Kinyoro, hata kama ngambo ile, hata kama upande hii. Ngipita nilikuwa najivunia. Kila mtu alikuwa anaongea mama vizuri. Hata baba yangu amelala walikuwa wanaongea. Hata ukitaka wawewe mikono hapa wale watu wametoka heria hii. Watakuambia juu ya wasasi wangu vile walikuwa naishi na watu hapa. Sitanganyi mbele ya Mungu. Mama yangu hajawahi kukosana na hawa wake wetu tumekuja na hawa. Hawa wake wa makazeni yetu hapa. Wale tunaita ndugu ya mabwana yaani baba yangu ndugu zake wale nini makamati yake mnaita hawajawahi kukosana. Hawajawahi kukosana. Wacha niwaambie ndio ni rasi ya mwisho ya kuongea juu ya mama. Hata ukiuliza watoto wake about 30 years. Mimi sikukuwa hapa. Kuna nini mapere ilikuwa hapa karibu hapa. Nilipata walikuniambia tukienda mama alikuwa amwambia nyinyi ingia Juna wanajuna. Kuna wengine kutoka hapa juu kazeni yetu wango zingine kutoka hapa. Kuna wengine waliniambia walikuja na wanaomba unga. Anawaambia msirudishe. Paka ngasangai mama alikuwa na upendo gani? Si mama alikuwa hivi. Si mama alikuwa anapenda kujo. Haki kwa Mungu mama hakuna mtu amegombana na yeye hapa. Ule amegombana vile mkono. Hata area hii yote. Haki mmoja hakuna. Na hapa kwa jina la Mungu. Father, sitaki kuongea mengi. Umetusaidia pakubwa. Umetusaidia kabisa. Mama ni mtu alikuwa anapenda neno la Mungu. Alikuwa anaomba kila wakati. Ulikuja hapa nyumbani ukampatia uwaka kwa parwa ile. Ulikuja hapa akapata ile masakramento ile Mungu ile kanisa yetu vile na inataka. Kidogo ngasikia father tena ameingia kanisani, ameingia huko Lonya hospitali. Father alikuwa huko. Na alimpaka mafuta. Ningajua mama yangu. Unajua ukipakwa mafuta si unajua maana ya mafuta? Nani ajui? Okay. Nataka kwenda Saudi nimalize. Mama alienda hospitali siku mwanzo huko Lonya.
Mimi wakati niliana sikujua kama mama ni mgonjwa. Nikapata wale watu hiyo room ni kubwa. Wale wamama walikuwa huko. Walikuwa wanakuja kwa hiyo kuna wengine tena walikuwa wanakuja wanafikiri madaktari yake. Kwa sababu walikuwa wanaambia, najua mama ni mgonjwa lakini wanamwambia tuimbie mama neno la ile nini maneno ya Kristo. Anawaimbia wakampenda. Nataka kukata in short. Wakati anaenda kulala second round tulimpeleka huko. Mama tena akakutana wengine aliacha huko na wengine wako. Mama alikuwa anaita watu wanakuja kwa kitanda yake wanaomba. The last minute alifanya iye nafurahia sana mimi naona mama au kufa. Si ati tunasema kwa uongo au kuongeza chumbi. Mama aliita. Kuna watu walikuwa wengine kutoka hapa Virongoni pa mama, hata ingejua angewaita wakuje kwa hii matanga ya mama. Kuna wengine walikuwa huko akawaita. Wakamsurround akasema sasa niombe. Mama si mtu pengine mnafikiri alikuwa amekuwa mgonjwa, ndio alikuwa mgonjwa ile yani hawezi kuongea. Ikafika akamwambia sasa tuombe. Akaita wale marafiki yake wakakuja huko, wakaimba, wakaomba. The last minute alifanya nini? Aliomba, akaomba na hawa, akapiga jina la baba, la mwana. Akamaliza. Hiyo siku hakurudi tena. Alisema aende kwa Bwana. Mungu alimuita akaenda. Sio ni kitu ya maana sana. Kuna haja ya kulia ni kufurahia na kucheza na kufanya sherehe ya mama. Mimi nani wamekubali kumekuja hapa ni sherehe tumekuja kufanya. Na sitaki nisikie mtu akilia. Tuko kwa sherehe ya maana kwa sababu mama ni mtu alikuwa wa kanisa. Alikuwa anapenda kanisa ya Catholic mpaka saa hii amelala. Father, mama amelala kwa jina la kanisa Kikatoliki. Hakuna siku tena tutasema nini. Ya mwisho namaliza. Tafadhali naomba tu. Wale watu wote walikuja hapa. Toka Keumbu, mahali nimezaliwa hapa. Marafiki yangu wote kutoka Keumbu. Marafiki yangu kutoka Nairobi wale wamekuja kutusaidia hapa na majirani yetu hapa. Mimi na washukuru na wale watu wametoka mbali Machoge, Bogirango. Okay, sawa. Please, na washukuru sina maneno mingi ya kuongea. Mama alilala vizuri. Mama ukufa alilala. Wacha nimalizie hapa kwa sababu nikiongea mengi nitaarifu. Thank you so much. God bless you all. Then you come on. Yes. Bakwane tibuya. Bakwane tibuya. Lakini mwakero mwako olimpia mono ero lenge nkama tukonse. Basi. Bono tuikirange no moelio. Ngobolia olio photo of thanks yache arafu ne directory ya Kisi TV wanamwata ose acha goja ne maete. Bwana director ukiingia ujue wakati umeenda sana. Please naomba akuje kwa haraka kidogo. Bas naomba mtakuwa you don't prolong ukisoma Tumsifu Yesu Kristo. Father, asante kwa nafasi. Nimetoka Nairobi naru na rakishaga seminye kere na maitose na rore kanire. Asa maleta ane igongoro ku Bernard Otema
iga ninka nyagosira magokoro kiagera mochokoro oyo omong'ina oyo endugiano mobwate oitali magokoro. Haleluya. Nande gento kena agokire naki omong'ina niga akoraki we should celebrate igotoko gokera kiagere me akie yotari raisi abanda okoraki talibo mong'ina okorire sawari ayebuya twake Nyasaye mbuya mono atoeteri baga omong'ina yabe baba omong'ina yabe mama omong'ina yabe auntie abe wife igonspingu wake Nyasaye mbuya mono na bebu kose gateba igo katika kila jambo tufanye nini kaya bantu nenjara katika kila jambo tufanye nini hata kama ni uchungu tufanye nini. Kwa hivyo acha tushukuru Mungu. Asante sana, asante Father, Mungu awabariki sana. Na wapenda radio station yako Kukisi FM 94.1 enka ya kingote ke ramole Kisi FM enka aba katoliki egepindi keinonkero itukoki gekoba bali bamaite itukoki Jumapili maragoba gochakerensa yemo bakasasta chabo tuko nalitobwate egepindi gya katoliki hari no amatera ina akobeku chikwaya chirega iga wono moranga koleta amatera ino ne station nene ya ino osemo maite nonda ali litaro ruguru wono moleta ali nande moche tokorege pindi twamanyana kimoya chagete kwende kwaya ino ngaimwa ikiri ngaimorochi nalitoko ba support iga matera ino Nyasaba sesen. In honor of faith, okay. In honor of our hero of faith, Esther Kenyanso Ogechi. Birth and family background. Esther Kenyanso Ogechi was born in 1922 at Nyakeburo, Bomobea, Nyaribari Chache in Kisii district, now Kisii County. She was the third born daughter in a family of 9 children to the late Ochenge Sika and the late Omong'ina Kemto. Her siblings were the late Mong'ina, the late Sika, the late Seme, the late Ogembo, the late Maronga, the late Meshak, the late Nyakarika, and the late Catherine Boisabi, among others. She was a sister-in-law to Birundu, Kamanda, Kwamboka, Sabina, Elizabeth, Maricela, Jane, Margaret, and the late Amati, and Ochoi, among others. She was a co-wife to the late Yuberencia Mong'ina. Marriage and family life. The late Esther was married to the late Nicholas Ogechi in 1947. Together they were blessed with several children, the late Jane Nyaboke, Agnes Ochenge, Paul, Onsare, Kamanda, Jerida, Michira, and Renyo. She was also a stepmother to Onchari, the late Nyaboke, Thaddeus, Nyangaresi, Marube, Josephine, Gladys, and Susan. She was a mother-in-law to the late Agisa, Florence, Mora, Magoma, the late Moranga, Joyce, and Mercy. She was a loving mother, grandmother, and great-grandmother who cared deeply for her family and community. Occupation. The late Esther was a hard-working peasant farmer who devoted her life to tea, coffee, pyrethrum, and maize farming. Through her dedication to agriculture, she managed to provide for and educate her children. Christian life and social life. Esther was an active and devoted Catholic member of St. Joseph Amasago Parish, Keumbu. She was characterized by her strong faith and commitment to God. She was baptized and solemnized her marriage in 1992 at St. Joseph Amasago Parish, where she wedded the late Nicholas Ogechi. Illness and death.
In early 2025, she began experiencing body weakness and pain. She sought treatment at Ronya Hospital, where she was diagnosed with high blood pressure and ulcer condition. Despite medication attention, her health continued to deteriorate, and she peacefully passed away at 4 a.m. at Ronya Hospital. May her soul rest in eternal peace. Bwana Yesu asifiwe. Okay, for the vote of thanks, we are gathered here today to celebrate the life of our beloved grandmother, Esther Kenyansa. As we lay her to rest today, we express our deepest gratitude to each and every one of you for your love, support, and kindness. To our friends, relatives, neighbors, and all who came from far and near, thank you for showing up. To the team that worked tirelessly to organize this day, be it the father, the choir, the ushers, the cooks, the funeral committee, and those working behind the scenes, thank you for giving your time and energy so that this day could be beautiful and dignified. All this would not have been a success without you. We appreciate your dedication. Importantly, to the caregivers who lovingly cared for grandmother until her demise, your compassion and kindness will never go unnoticed. Please know that your efforts made a significant difference. I know that it was not easy, so I give you your flowers today. Most of all, we thank God for the gift of our grandmother. She lived a full life, and she filled our lives with love, wisdom, and unforgettable memories. Even though she is no longer with us in person, her legacy will live on in each of us. As we say goodbye, we take comfort in that she is not dead, she is only resting. Thank you all for being a part of her life and ours too. Though she is gone, her memory lives on. Thank you. May grandmother rest in peace. Wikaiga tukubarira mbia mono balimu baitu no barafata mugwefuga salute lia balimu bia mono asante wikaiga tukubakira mbia mono asoko babategereria baya most sincerely asekwa yaito bia mono nini mwagerero morobiri oyo obairo muya asaya make Nyasaye abaseni tugerandi kondo gochase Father. Basi na nche kwa niaba ya Father in Church, Father ito Isaac Maticha. Uyo lengo masani ya mwanabo mwongino yiga Esther Kenyansa, umonto agarata nka manya Father. Kana chita Father ntometa kandenga agenda baka matega ali mwongino nara ali musani yone. Omogotu sana. Na ande bono go iko gende gatanga ni yao kora ko gosekera na gukwani. Na handa maana kana na igete kine kiakolete. Huyu mama alikuwa rafiki wa Father wetu, Father Isaac, ambaye alinipatia nafasi ya kumhudumia. Nero ngeteli baga matu konsnachite komorora, nero kontenga genda robongenoli. Mpaka kana chete nyakitali materonya, na hande na bante eti na ndaga nte yonkwani musani ulione. Kingo kwani umongino yonka musakusabuna bakwana, na bomongino yalengero mogoko. Ana semi yake na bale kontenga na sokoriro bwane, ninda nomogo. Nomogoko so no mongino koliro rogendo rwa ebia eto aberaso gusubanya Nyasaye amwaligania sabatakatifu bae na endo majego yo chire bya bakoherire gusaba na inche takine karansa na tegara gana tabanga tikombo yego era byiga tomokobe bakaralia bakagali mata so bya mona sabantu bonse bachire ekwa yeito bya mona soko totareli bya Nyasaye sen bonse bya mona semero byo mwakolire na bono tokoroke igoro mbaige sikio mwelio egera tokobo mongino yugo chimatega wanenda go bastata na somwana na somo mtakatifu Monguru abe nainwe Nyasaye tatomo byansia basenenda balende tata no mwana na moyo mtakatifu togende no molembo Kristo basi bali bako tokonya koimukia mubere matokonya koimukia mubere gochia sekebule toche wango iga toche gochase mubere
cha mbinguni. Ni Bwana kwa uwema umejitolea wewe, ukatupa chakula chako cha mbinguni. Tutasema haleluya, tutaimba nyimbo nzuri, tutacheza kwa furaha mbele zako wewe, kwa uzuri wako wewe na fadhili zako Bwana. Tutatoa shukurani mbele zako Bwana, tutasema haleluya, tutaimba nyimbo nzuri, Ongeza juu kidogo, ongeza juu kidogo. Hivyo.
kumsindikiza huyu dada yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika makao ya milele. Nakuomba he Bwana, umpokee huyu dada yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wako wote. Bwana, tunakuomba ulibariki kaburi hili na mweka malaika wako mtakatifu alilinde na huyu Esther Kinyansa ambaye mwili wake utazikwa humo, roho yake ifurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Katika maji ulibatizwa, Mwenyezi Mungu akamilisha ndani mwako aliyoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunamwomba hakupe pumziko la milele. Yesu, wewe ni mavumbi, naye Bwana atakufufua siku ya mwisho. Remember kama familia. Nguvu Mungu zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Kumbusha daima ya kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba sisi tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana hawe nanyi. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi na kubariki kaburi hili, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wamchaka Roho. Mwalimu ngega ya karibu mlikuwa kazi hapo upande hii mwanza na hii mchanga ya upande hizi uteremshe ndani. Mwalimu ngega abantu na Mungu kama ila sini mobile space ile ni mara. Ayo nyaga chirego ya wala ba.
Bwana
Mungu
kori gasi ni uwa kanya sanga tigaba senia aenda ga ko bachinga kusemwa ga jagete ko mama kutegera teganturu bindo ryose ita keira kama kori gasi no mwa kori ero iga mo ga ndre botan ko tiganya sa anyare ko senia na ndawe ne chingu jimwa ko mo kori gasi kuri yale Bona sisi chiga que tu esa yo muere. La fu mai ko gororo. Ola na singa chi. Tu que tu se brenga ya so saba. Se ta ya ta yo mana yo mam da chifu amina ta tu ito le goro. La wa o ichi no ja kwa kwa ka sa yo nei goro. Ata ya bona da ichi ya bono. Una to na wa ko tenya to va so te ka so tem. Nina utamakwa so kwesi amina bona ke wa satana so mona so mtakatifu una bwana ringi kare muri bono kora ya kayonsi amina wali bonsi bakura so wanja kwa nyasaye bati moka so molembe amina omoyo bumongina esta utimoka so molembe amina sirikara tata mwana ya mtakatifu amina santi ya mwana bono maja na muku na saya le kubene ni basi ale ro sega si le mo ko sega si mo abali ora ve ko hotera Let's
bakukwata n'umung'inana ogoti Pauline Ocharo, Joyce Mitira, Jendi Pius Ndate Moskene Saburi ingo warabaka katia abantu barara space bukare oyo benda kurara kamanda si kamanda manana kurara kamanda modele kwanza terapia sinte nada moja ndio 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 kimoino moja kurara kamanda kurara wana moja tema rangi ndio wanyama alieta mwenzi kurara kamanda muangalie cameraman. Ini ada toko jangka waktu konyolek atau toko jatuh konyolek ya ratu nyur. Asal, mana? Kita gente. Magi ada. Sista juga. Ngai magi ada.